Cell 558 Radyo Trabaho. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po yung araw ng Lunes, February 3, 2020. Good morning! Ako pa rin ho yung Radyoman Eli Saludar. At syempre ito po yung sa gitna ng patuloy na paglaganap nito hong 2019 Novel Coronavirus o nCoV dito po sa ating bansa at meron na pong namatay. At dyan po sa China ay patuloy na tumataas ang bilang ng mga namatay dahil po sa nCoV. At sa ngayon, mga kasama, ay patuloy na gumagawa naman ng paraan yung ating pamahalaan at sa pangunguna po ng DOH para ito po ay magbigay po ng sapat na kaalaman para po sa ating lahat kung paano makakaiwas at wag na hong magpakalat nitong sakit na ito. At ang pinakamatindi ay yung pagpapakalat ng chismis. Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. Grabe ho mga kasama, dami hong fake news ngayon. At talagang, ewan ko ho ba, no? Kapag meron nadampot, kapag meron po tayong nadampot na mga, mga balita o kung ano man sa, diyan po sa sa social media, mga kasama, ay wala ho. Ang ginagawa ho mga kasama, talagang, pinapakalat, isinishare, talagang matitigas po ang ulo ng ilan, mga kasama. At kapag isinishare, wala na, dinudumog na ho mga kasama. Hindi po ganun Dapat po ang gawin po natin, mga kasama, ay, kapag meron ho tayo na balita na sa tingin natin hindi tayo sigurado at hindi kumpirmado, at pwede ho nating i-check, di po ba sa iba pang mga, talagang pwedeng, halimbawa, sa media, dito po sa radyo, television at dyaryo, yun para makumpirma. At samantala mga kasama, ang oras na natin, alas 9:08 na po ng umaga. Sa mga oras na ito, alamin natin ang magiging lagayan ng panahon mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Whether dry or wet, dapat ikaw ay prepared. Narito ang weather update. Mula po sa Pag-asa DOST, si Joey Figuracion. Joey, good morning! Yes, Dr. Eli, good morning. At salat po ang ating mga tagapakinig sa kasalukuyan, patuloy na kapekto sa bansa ang amihan ng Northeast Monsoon. At dahil dyan, maghatid po yan na makulimlim na kalangitan na may hinang pagulan dito sa Metro Manila, sa Calabarzon, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Samantala, sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay may kagandaan ng panahon. Maliban lamang sa mga pulo-pulo, isolated na may hinang pagulan. Ang ating agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 21 hanggang 28 degrees Celsius. May kalamigan pa rin po tayo dahil sa amihan at may surge din ang amihan sa ating mga karagatan, lalong-lalo na sa silangang baybaying dagat ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So, ibig sabihin, delikado pa rin sa ating mga kababayan, lalong-lalo ito mga gumagamit na maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa kanilang impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pag-asa.dost.gov.ph. Yan po ang ating latest mula rito. Joey, Opo? sa Baguio, lalo lumamig? Hindi po siya, malamig pa rin po, pero hindi naman ganun ka... Pero bumagsak ata kahapon, yung February 1. Yun, ang February 1 ang pinaka-malamig. Ano, mabot ng 10? 10.2 ang 10.2. naitala po doon noong February 1. Kahapon, 10.6. Talaga malamig pa rin, Dito sa Metro Manila, hanggang kailan to? Malamig-lamig pa rin dito sa Metro Manila. Nung February 1 po, yun din po yung record low natin, 18.5. But kahapon ay nagtala na po tayo ng 20.0. Ayun na po. Okay, Joey, salamat Good Wala morning. naman po at magandang umaga. Okay mga kasama, yan po si Joey Figuracion ng Pag-asa DOST. Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. Oras na po natin, 9:11 na ho ng umaga. At samantala sa pagkakataong ito, alamin naman natin ang lagay ng panahon o lagay ng trapiko
Matapos po yun sa panahon, sitwasyon naman ng daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila mula po sa MMDA Metro Base. MMDA Traffic Update. Alamin natin mula kay Greg Reyes. Greg, good morning. Yes, good morning sa lahat ng tagapakinig ng TCXL na kung saan ibabahagi natin ang lagay ng daloy ng trapiko. Ed sa southbound, unahin natin na kung saan magmula Ed sa Balintawak, tuloy-tuloy naman at maganda ang daloy ng ating mga sakyan. Ito po ay babagala ang approaching patungo sa may area ng ating Kamuning. Yan, nandiyan ang pag-umpisa ng pagbagal ng ating mga sakyan hanggang dito po sa may area ng Boni. At paglampas po naman ng Boni, nagiging maayos naman at moderate to light hanggang makasapit tayo dito sa may area ng Buendia. At approaching naman patungo sa may area ng Pasay Road going to MOA, magmula dyan sa may area ng Magallanes, katamtaman din ang daloy ng ating mga motorista. At kung pa-northbound naman, magmula dyan sa area ng Pasay Road going to Buendia, yan po ay pa-northbound, magmula Magallanes, kaunting pagbagal po yan, hanggang makasapit tayo sa area ng Guadalupe. At approaching ng Robinson, dyan sa may area ng Boni, kita natin, mabagal na rin ng kaunti hanggang makasapit tayo dito sa area ng Shoal Boulevard sa may crossing. At approaching naman ng Mega Mall, kita natin yung ating Ortigas flyover, yung papunta po dito sa may area ng White Plains, nagiging mabagal tayo ng konti, pero pagsapit po ng area ng ating papuntang Santolan sa may Krame, ay nagiging maayos na, tuloy-tuloy ho, medyo may kaluagan hanggang papuntang Cubao, hanggang makasapit po dito sa may area ng Balintawak. Paalala natin number of coding, yung mga plaka na nagtatapos sa 1 and 2, bawal tayo sa karsada, alas 7 na umaga hanggang alas 8 ng gabi. May problema ba sa karsada? Traffic o emergency? Huwag magatubulin tumawag sa MMD hotline numero 136. At yan naman ang traffic update ngayong umaga at magmulas tanggapan ng MMD Metroways ang inyong lingkod, Greg Reyes. Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, maraming salamat kay Greg Reyes ng MMDA Metro Base. At yan po sitwasyon ng daloy ng trapiko. Bigyan natin, nabigyan po natin ng gabay yung ating mga listeners, lalo na po yung mga motorista at maging ang mga commuters para malaman po nila kung saan yung mga dapat na magandang ruta ho. Hirap po ngayon, talagang grabe po sa EDSA, talagang napaka-traffic. At nakakasabayan natin, yung mga bus. Yung mga bus mga kasama ay talagang siksikan. Alam nyo ho, marami po ang nagpapanik dito po dahil dito po sa ating bansa at lalot yung kakapusan po ng supply ng face mask dito po sa atin ay grabe ho, talaga namang lahat ho lahat po mga kasama ay gusto na pong magsuot ng face mask. Pero para po sa inyong kaalaman at ito ho mismo ay galing sa World Health Organization Regional Office for Western Pacific at dito nakabase rin sa Pilipinas at maging ang DOH, Department of Health. Sinasabi ho, sino-sino ba yung mga dapat na magsuot ng face mask? Yun ho. Eto, unang-una, yung mga dapat na magsuot, hindi po lahat kasi hindi kinakailangan obligado lahat. Unang-una ay yung may mga respiratory symptoms, may ubo, at yung hirap po huminga. Yan po yung mga prioridad na dapat na magsuot ng face mask. Ito pa, pangalawa. At kung ikaw, if you are providing care, kung ikaw ay nag-aalaga dito po sa isang o sa mga individual na meron pong respiratory symptoms, yun, obligado kang mag-face mask. Pangatlo, kung ikaw ay isang health worker, nagtatrabaho ka sa ospital o kung sa anumang institusyon na kung saan ikaw ay nag-aasikaso sa mga individual na may respiratory symptoms, obligado ka na mag-face mask. Ayun, okay? At mga hindi kinakailangan, hindi obligado. Ito hong general public na wala naman pong respiratory symptoms. Okay? Yun po, maliwanag po yan. Pero sabi po ng DOH, kung ikaw ay pupunta sa mga matataong lugar, sapat na ho yung surgical
yung face mask, hindi na kinakailangan yung N95 o kung ano man, mas mahal yun eh. Ngayon talagang mas mahirap hanapin. Yung N95, talagang obligado yun na ipinasuot yung tinamaan po ng di ba, sa pagputok ng Bulkang Taal. Kasi mas matindi, pasok ng volcanic ash, di ba? Pero dito ho, mga kasama, bibigyan lang po natin ng gabay, yung ating mga kababayan na pupunta po sa mga matataong lugar. Pupunta kayo sa mall, kulob po yan, di ba? Manonood kayo ng sine, kulob po yan. Kasi di mo na makikita kung sino katabi mo, di ba? O yung katabi mo, ubo ba o papaano, di ba? Kung wala ring pakialam sa sarili at sa kapwa, hindi po siya na nagsusot ng face mask. Yung po, protection mo sa sarili. Sasakay ka ng MRT, na kung saan dito po sa atin, yung MRT halos magkapalitan ng mukha eh. Di ba talaga? Yung hininga ng katabi mo, naalalanghap mo, yun, dapat ho face mask ka. At siyempre sa mga pampubliko sasakyan, sa bus o jeepney, yun ho mga kasama. At nasa sa inyo na ho yan. Kung talagang gusto nyong mula pag-alis nyo ng bahay, mula pa lang sa bahay, pag-alis nyo hanggang sa pumunta kayo sa opisina o kung naman, wala namang pipigil sa inyo. Pero ang binabanggit lang po ng WHO at ng DOH, hindi obligado lahat. Binabanggit ho natin na maliban na lang kung may mga sintomas ka, may mga respiratory symptoms or yung talaga nahirapan kang huminga, may ubo sipon, kasi para hindi ka rin makahawa. Alam niyo kaya kahit wala pong itong nCoV, dapat po sa mga may sipon at ubo, dapat face mask, di ba? Para wag po sila makahawa, kasi nakakahawa po ito, di po ba? Okay, so maliwanag po yan, wag po tayo magpanik. Dami po nagpapanik, nagkakaubusan na ng iba nagpapanik buying kahon-kahon ang binibili ng mga face mask, hindi po basta pupunta kayo sa mataong lugar, protection po natin sa sarili, napaka-importante ho yun. Yun ho, magsuot ho kayo. Pero kung hindi naman kayo pupunta sa mataong lugar, wala pong problema. Okay? At samantala mga kasama, oras na natin, 9:80 na ho na umaga. At yan, Marikina City Government, pinag-iingat pa rin ang mga empleyado laban sa kumakalat na 2019 nCoV. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Excel Radyoman Press, Silvestre Labay. DZXL Report. Inaalalahanan ng pamunuan ng Marikina City Government ang lahat ng empleyado ng lungsod na maging maingat at panatilihing malinis ang katawan upang maiwasan ang pagkalat ng 2019 novel coronavirus o mahawaan. Ayon kay Marikina City Mayor Marcy Teodoro, kinakailangan ang mga empleyado mismo ang gumawa ng mga paraan o hakbang upang maprotektahan nila at hindi na makompromiso pa ang kanilang kalusugan ngayong nakapasok na nga sa bansa ang coronavirus at isa na ang nasawi. Paliwanag ng alkalde, hindi lamang ang mga empleyado ng Marikina City Government ang dapat dapat na doble ingat, maging ang buwabiyahe sa ibang bansa, lalo na sa papuntang Japan at Korea. Dapat din niyang tiyakin ng lahat ng mga empleyado at mga residente ng lungsod na lahat ng kanilang kinakaing pagkain ay naayon naman ito sa hygienic standards at naluto ng husto, lalo na yung mga isda at karne. Inimok din ito ang mga empleyado na sakaling nakumpirma nga na may nCoV cases na umuwi mula sa ibang bansa, particular na sa bansang China, na magpasailalim mismo sila ng tinatawag na self-quarantine sa loob ng 10 araw upang hindi naman makahawa pa sa ibang empleyado. Radyo Mantres. Yes. Yes, Radyo Mantres. Pagkatapos mo mag-report, mag-face mask ka, nuubo ka Hindi, lamig. Nasamit ka lang. Hindi, malamig ang panahon na Radyoman Eli. Medyo hindi nasanay yung katawan natin sa bigla, yung init tapos biglang lamig. Mag-face mask ka. Mag-face mask ka. Nag-face mask tayo para hindi naman tayo makahawa doon sa mga kababayan natin. Tayo, wala tayong problema dyan. May supply yung ating kumpanya. Meron. DCXL, walang problema dahil tayo ay merong supply. Particular na yung kasagsagan ng pumutok ng Taal volcano. N95 pa yung face mask natin na Radyoman Eli. Okay, kasama mo sa Marikina City, Radyoman Tres, Silvestre Labay, Tatak RMN, DZXL 558. DZXL Report. Okay, oras na po natin, 9:21 na ho ng umaga. Oy, good morning kay Santiago Batang Dueñas. Ito yung magaling na golfer ito, no? At kaadi rin ni
na ating kaibigang si Jason Nang dyan po sa Wakwak Golf and Country Club. Batang, Duanyas, good morning. At samantala mga kasama, karamihan po sa driver at operator sa Quezon City sumusunod na sa utos ng LTFRB na dapat mag-face mask sa pamamasada. Ayun, kasi may kautusan po eh. Pero alam nyo ho, yung mga chuper ho, yung ating mga, lalo na yung mga jeepney drivers, at na kung saan, hindi naman naka-aircon, di ba? Alam nyo, kahit walang NCOV, dapat nagsusuot po kayo ng face mask. Bakit ho? Yan naman ay protection sa pollution. Ako, grabe ho ang pollution ho. Maghapon ka, namamasada. Nako, grabe ho yung usok ng sasakyan. Pero, yan po ay ginawang kautusan ng LTFRB dahil sa NCOV. Alamin natin ang detalye na balitang yan mula kay XL Radyoman 9, DK Zarate. DZXL Report. Mga dyan, Radyoman Eli, dapat nga kahit walang ganitong pinangangambang virus, ay dapat nag-face mask talaga yung mga jeepney driver o lahat ng pampublikong sasakyan. Dahil unang-una, hindi lang naman ito yung virus na meron sa bansa. At kung nagkataon, pamilya nila yung unang maapektuhan din dito dahil kung makakontaman na sila sa kanilang pagbabiyahe, pag-uwi nila, pamilya yung unang tatamaan kapag sila ay nakapag-uwi ng sakit mula sa pamamasada. Kasunod yan, agad yung tumugon yung karamihan sa mga driver at konduktor sa kautusan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na magsuot ng face mask. Kung maalala, nagpalabas ng circular order ng 2020-05 ang LTFRB para maiwasan ang pagkalat ng virus sa pamamagitan ng pagsuot ng face mask ng mga driver at paglilinis ng mga terminal sa kanilang lugar. Ayon sa driver na si June, bago pa nga maglabas ng kautusan ang LTFRB ay nagsuot na siya ng face mask dahil sa takot na mahawa ng sakit. Anaya kasunod ng kumpirmasyon ng Department of Health na mayroon ng 2019 novel coronavirus sa bansa, ay agad siyang nag-ingat dahil tiyak na pamilya niya yung unang mahawaan kapag nakapagdala siya ng virus pauwi mula sa pamamasada. Sinabi pa ni June na bagaman bahagyan hirap siyang makahinga, hirap din makapagsalita dahil sa may suot siyang face mask, ay titisin niya to basta't wag lang siya mahawa ng sakit. Mula rito sa Luzon ng Quezon, Radyoman 9, DK Sarate Tatak Armin, TCXL 558. DZXL Report. At lokal na pamahalaan ng Parañaque patuloy na nagbabantay para hindi makapasok sa lungsod ang 2019 novel coronavirus. Alam niyo ho yung Parañaque? Ito ho yung parang pangalawang Chinatown sa mga panahong ito. Nako, ang dami ho dyan, yung Pogo. Diyan po sa Parañaque, nako, ang dami po mga restaurant at napakarami ho mga Pogo workers, yung mga Chinese. At sana nga ho, talagang bantayan po nila at para wag na pong makapanghawak kung meron mang dala ng NCOV. At bagamat siyempre pakiusap din po natin sa lahat na pag may nakita ho tayong Chinese, parang iba, kinatatakutan natin at pinandidirian. Wag naman po. Pangit ho yun at meron pong diskriminasyon, tao rin po yan. Kung tayo po mapadpad sa kanilang lugar, sana wag din nilang gawin sa atin, di ba? So dapat po ay iba pati Filipino-Chinese. Nako, Diyos ko po naman mga Pilipino na ho ang mga yan. May dugong, di ba? Chino lang. Pero mga Pilipino ho yan mga kasama. Wag ho, kahit sino. Kahit na dayuhan, wala po dapat na diskriminasyon. May mga kaukulang pag-iingat po kung gusto po natin na makaiwas dito po sa virus na ito. Alam nyo ho, may nagsabi nga na si Dr. Susi Pineda. At sinasabi po rin na isa sa mga medical expert mga kasama at dati sa WHO rin po yan ang binabanggit, alam nyo, imbis na face mask ang gawin, yung suotin natin mga kasama, yung gloves daw ho, yung guantes. Kasi alam nyo ho, kapag yung kamay ho natin kung saan mahawak yun ho, talagang, di ba, sinasabi, maghugas lagi ng kamay. Talagang sabunin, ayusin ng paghugas. Kasi dyan po talaga nagmumula raw po yung virus. Kahit na naka-face mask ka, hindi ka naman naghuhugas ng kamay. Humawak ka sa mga, di ba, sa mga doorknob, yung mga, di ba, sa pintuan, wala na. Talagang sa bakal daw, tumatagal yung virus. So, siguro yun ho, alamin muna natin mga kasama dito po sa Parañaque, yung tungkol sa pagbabantay nila para wag daw po makapasok ito pong NCOV.
Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay XL Radyoman 11, Eman Mortega. DZXL Report. Radyo Maneli, ito ang muling pinalalahanan ng City Health Office ng Parañaque ang publiko na manatiling kalmado, mapagmatsyag at maingat tuloy sa 2019 novel coronavirus. Una na nakapagpulong ang local health board sa mga kinatawan ng Department of Health at sa mga doktor sa mga pribado at publikong ospital sa lungsod ng Parañaque para pag-usapan ng mga dapat gawin para hindi na mag-aalap ang virus. Sa pahayag ng lokal pamahalaan ng Parañaque, wala pang naitatalang mamamayan sa kanilang lungsod na naging biktima at nagtatagay ng sintomas na nasabi sakit. Pero patuloy nila pinapaalalahanan ng bawat residente sa lungsod na maging maingat sa bawat pagkilos sa kanilang gagawin. Huwag din daw basta maniwala at magpalaganap ng mga pekeng impormasyon gamit ang social media dahil maaari ito magdulot ng takot sa mga mamamayan sa kanilang lungsod. Patuloy din nagbabantay ang lokal na pamahalaan sa sitwasyon at partikular din na tinututukan at binomonitor ang lugar kung saan pansamantalang nananatili ang mga Chinese pogo workers. Payo pa ng Parañaque City Government, maaaring tumawag ang kanilang mga residente sa Department of Health Hotline sa numero 8711-1001, 8711-1002 para sa iba pang kaalaman at katanungan. Kasama mo sa Parañaque City, Radyoman 11, Emma Mortega, Tatak RMN, DZXL Private. DZXL Report. Okay, maraming salamat kay Radyoman Eman Mortega. Padala ng face mask yan, ha? Naubo-ubo rin. O nasa mid lang, baka may nakaalala. Okay, samantala mga kasama, at yun nga po, ay yung ating mga kababayan, ngayon ho, may mga report at may mga panukala na ano ba ito, yung Pogo. Yung operasyon po ng Pogo dito po sa ating bansa, dapat bang pasamantala mo ng pahintuin at ipagbawal? May mga ganyan ho, ha? At ayon po sa Malacañang ay kanilang munang ihintayin yung rekomendasyon ng PAGCOR kung dapat na bang ihinto pansamantala ito hong yung operasyon po ng Pogo dito po sa ating bansa na kung saan karamihan po ay ito pong mga Chinese, di ba? At yung pinagmulan siyempre galing sa China, ito pong NCOV. At samantala mga kasama, ito pong kautusan ng Pangulo na kung saan ay yung pansamantalang travel ban, pagbabawal po ng pagbiyahe. At mula po dyan po sa, mula at papunta, no? Ang alam po, mula at papunta sa mainland China, Hong Kong at Macau. Maganda linawin po natin, ha? Kasi may mga kababayan tayo na baka yung iba, hindi, nakabook na ako may lilipad pa ba? Kasi baka magsiksikan po sila dyan po sa airport. At dahil dyan mga kasama ay minabuti natin na patawagan at makausap po natin ang General Manager ng Manila International Airport Authority, si GM Ed Monreal. GM, magandang umaga po sa inyo. GM, good morning. Yes, sir. Apo. So, kumusta po dyan? At pakilinaw po at ano po ang implementasyon nyo dyan sa kautusan ng ating Pangulo, yung bawal, yung papunta at paparating. Tama po ba mula mainland China, Macau at Hong Kong? Opo, yan po pinapatupad ng Immigration at Bureau of Quarantine. Ay alinsunod sa kautusan po kahapon ng direktiba ng Pangulo. Meron ho bang mga exemption at dyan po sa direktibang yan, GM? Wala ho. Ang nagpapatupad ho kasi niyan ay Immigration at Quarantine. Sabi ko nga po. Ang pinapayagan lang po ay Pilipino. O kaya may mga permanent residency dito sa Pilipinas. Pero ho ay dadaan po sila sa 14-day quarantine. Yung lahat ng mga foreigners na galing po doon sa mga bansang nasabi ay hindi ho pinapapasok po. So lahat na ho ba GM ng airline dyan po na lumalapag dyan po sa NAIA, tumalis na may biyaheng China, Macau at Hong Kong, wala na pong biyahe? Meron pa rin ilan, pero ang mga airlines made a proactive decision. Yung karamihan po yung mga local carriers na nagkansela po ng mga flights patungo at parating pabalik sa Pilipinas. Opo. Kasi alam niyo naman, yung ibang ating kababayan hanggat hindi sila mismong personal na nasasabihan na bawal silang pumasok, magdadagsaan po sa airport. Sa ngayon ho ba, ano po sa inyo pong pag-monitor? Maraming pa bang pasahero na nagpupunta dyan na kahit na may travel ban, temporary? Wala naman po akong natatanggapang
update na marami. I'm sure siguro po nakinig sila sa mga announcement kahapon na binibigay ng mga otoridad na hindi na ho nagpupunta rito dahil meron ho rin advisory ang mga airlines na kansilado po yung mga flights. So GM, lahat ho ito ng international airport at hindi lang dyan sa NAIA, maging sa iba pa, sa Cebu, sa Iloilo, Davao, GM? Yan po ang pagkakaalam ko po. Ang direktiba ay nationwide. Lahat ng international na patiparan ay kailangan ipatupad. Opo. Yung kautosan po yan. So para po sa kalaman natin mga listeners, lalo na po yung mga nakabook na, ito po ay temporary travel ban, pero meron ho bang petsa kung hanggang kailan? Ay, wala po. Wala po. Wala po. Open-ended po ang deklarasyon. So, sana po ay magsubaybay na lang po tayo sa mga advisories na ipapatupad. Kasi very fluid po ang sitwasyon. Wala pong sinabi na kung anong petsa. Siguro po mas maigi ay we'll just tune in to further advisories kung paano po at kailan po matatapos. Pero yung mga biyahe naman na hindi po kasama, no, yung China, Macau at Hong Kong, yung ibang biyahe ay dire-diretso naman ang operasyon, normal po. Wala akong apekto po yun. So far, wala po. Ang very specific lang po, China, SAR, at Macau po. Opo. Okay, GM, salamat po sa inyong oras sa pagtanggap nyo sa aming tawag. Good morning po sa inyo. Maraming pong salamat. Good morning. Mga kasama, yan po si Manila International Airport Authority General Manager Edmond Rial. Maliwanag po yan para po sa ating mga kababayan at syempre, wag na ho kayo magpilit. Kapag sinabing bawal pansamantala lang naman po ito at kapag nakontame na at talagang sabihin natin na naayos na yung itong nangyayari, no? Diyan po mula po sa Wuhan, Hubei City, Hubei Province sa China, maayos din ho yan sa lalong madaling panahon. So mag-antabay-antabay lang ho kayo at ipagpaliban muna yung mga pagpunta diyan po sa Hong Kong at sa Macau at sa mainland China. Pero yung iba pang mga lugar na pwede, yung destination, wala pong problema. Dire-diretso. At siyempre, may mga ginagawa lang silang kaukulan, no? Na mga paghihigpit siguro at sa iba pang mga international airport ng iba't ibang mga bansa. Yung Indonesia, matindi ho sa Indonesia. Talagang in-sprayan ho mga kasama talaga para ma-disinfect yung yung bawat yung mga pasahero at yan po yung bilang pag-iingat kasi meron din kaso doon, di ba? Sa Thailand at sa iba pa, no, sa Vietnam, lahat to, no, may mga bansa natural kanya-kanya hong pag-iingat yan. Kaya dito rin po sa atin mga kasama, bagamat huli na yung pagpapairal ng travel ban, hulimat magaling, huli pa rin, hulimat magaling, ano ba tawag doon? Huli pa rin. Yun na, pero importante ho, lahat po tayo ay magkaisa. Alam niyo po, ang tunay na mga Pilipino ay nagtutulungan. May malasakit sa isa't isa. Yung mga tunay na Pilipino, pero dahil sa nagsimula yung ito hong 2016, di ho ba yung election at yung mga troll farms na tinatawag, mga kasama, grabe pong siraan At sa mga nakaraang eleksyon dito po sa atin, sa panahon ng kampanya, okay lang po yan. Talagang hindi mo iwasan. Sisiraan yung mga kanyang kalabang kandidato, gano'n, etc. Pero pagkatapos po ng eleksyon, tapos na. Dati ho yun. Pero ngayon pagkatapos po ng 2016 elections, nako, ratsyada pa rin ho yung mga fake news, yung mga siraan, yung mga trolls, nako, grabe ho, no? Alam nyo ho yung mga trolls, lalo na yung mga trolls, yung mga DDS na tinatawag. Alam nyo ho, ito hong pagkakataon na gamitin nyo sa tama. Hindi yung paninira ng kung sino-sino, di ba? Ito ho, gamitin nyo yung inyong puwersa. Kasi sinasabi mga puwersa ho ito mga trolls na ito. Yung puwersa nyo ho ngayon, gamitin nyo ho para ipakalat sa tao yung tama, yung totoo. Wag ho kayo magpakalat ng kung ano mga fake news. Di po ba? Ngayon, dito, mayroong hong NCOV. Gamitin nyo po ang inyong puwersa. Gamitin nyo lahat. Lahat ng inyong napakarami ho nyo ng mga trolls, di ba? Binabayaran ho kayo. Sabihin nyo naman sa nagbabayad sa inyo, boss, ito, alam nyo ho, tunay na Pilipino, di ba? Nagmamalasakit sa isa't isa.
baka pwede natin gamitin ngayon ang puwersa natin para ipakalat yung mga tamang impormasyon. Tulungan po natin ang DOH na ganito, wag ho tayo magpanik. O sino lang yung mga dapat na magsuot ng face mask? O di ho ba? Yung mga ganun ho, wala mo nang siraan. Wala yung mga trolls ho talaga, binabayaran ko. Sabihin nyo sa mga boss nyo, boss, makonsensya naman tayo, sinisiraan natin itong isang tao. Dito naman tayo, may NCOV. Talagang magpakita naman tayo, magparamdam naman tayo na tayo ay makabayan. Ang tunay na Pilipino, yan ho mga kasama, likas po yung mga ugali na talagang nagmamalasakit. At noon ho, talagang banatan ho sa, di ba, sa kampanya sa eleksyon. Pero pagkatapos po nun, wala na ho dapat, di ba? O ano man, sino man binoto mo, sinuportahan mong kandidato, tapos na. May nanalo na di ba? Di ba, pag may mga kasabi nga, uwian na, may nanalo na, tapos na ang kwento. Di ba, ganun ho. Dito ho ngayon, pagkatapos po ng 2016 elections, tuloy-tuloy pa mayagpag na mga troll farms, mga kasama, paninira sa iba't ibang mga politiko, individual. Ngayon, gamitin nyo ho sa tama. Inyong puwersa. Ito ho, sa NCOV. Kasi narinig ko nga si Senate President Tito Soto, dapat bumuo raw po ng parang isang task force para siya mangunguna dito po sa sa pagpapamahagi ng mga tamang impormasyon. Para po, 'di ba, yung wag po magpanik ang publiko. Mukhang nakukulangan po si Senator si Senate President Tito Soto sa PCOO. Dapat yan po nangunguna. Pero ewan ko ho ba. Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, sandali lang ho mga kasama. Magpapaalala muna tayo. Ang oras na natin sa buong kapuluan. 9:38. That time check was brought to you by Joy. Purong patak, bisang katutak. That portion was brought to you by Gene Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Marami na ang natulungan ng Nature Soya Coffee. Ako si Julie Villamor, isang cook. May hyperacidity ako noon, kaya tinigil ko ang kape. Pero ngayon, nakahanap ako ng walang caffeine. Subukan nyo na rin ang Nature Soya Coffee dahil natural ito. Kayo rin, gumamit na ng Nature Soya Coffee. Mamimili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang Nature Soya Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa wish come true na skin mo, may White Rose pampaputi tip para sa iyo. Sa pagpapaputi, hanapin ang sabon na may kojic dipalmitate. Ito ang safe at effective na ingredient sa White Rose at iwasan ang may mataas na hydroquinone dahil maaari itong mag-cause ng skin irritation at overdrying. Para sa pagpapaputi na walang hapdi, mag-White Rose Kojic Whitening Soap. May kojic whitening at shea butter for white skin na soft with regular use. Yan ang White Rose pampaputi tip for the day. Hindi matipid ang malaking bote ng ordinaryong dishwashing liquid. Kasi malaking bote, daming buhos, daming kuskus sa oras pagod kay gastos. Ang bote ng Joy matipid. Kasi isang purong patak ng Joy, mabulang ang Joy, mabulang ang Joy. Joy, totoong matipid. Isang purong patak ng Joy, mabulang ang Joy, mabulang ang Joy. Joy, totoong matipid. Purong patak, isang katutak. Joy, purong patak, bisang katutak. One day, isang araw, ay napansin ko, toothpaste na binili ko sa fluoride, bitin ito! Ang leading brand kasi, hindi lahat may maximum fluoride. Kaya, Mrs., mag-Unique Toothpaste. Lahat may maximum fluoride protection laban sa tooth decay. That's why, kaya ngayon, unique ang toothpaste ko. Kahit anong kulay, maximum fluoride ito. Goodbye sa tooth decay. Unique Toothpaste, everyday. Unique Toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tuwing buwan ng Pebrero ay pinagdiriwang ang National Health Insurance Program Month sa bisa ng Proclamation Number 1400 noong 2007 bilang pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng NHIP sa bawat buhay ng Filipino. Kasabay nito ang pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng PhilHealth. Ngayong Lunes, sabay-sabay nating tutukan ang panayam kay Dr. Shirley Domingo, Vice President for Corporate Affairs ng PhilHealth. Kasamang ating radyoman na si Jenny Pahilanga. Abangan ang
dalagang PhilHealth sa Centro Serbisyo sa umaga. Tuwing Lunes, alas 10:45 ng umaga. Dito lamang sa RMN DCXL 558. Radyo Trabaho. Shield Bad Soap, Shield Bad Soap, 24 hours of germ protection. Shield Bad Soap, Shield Bad Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bad Soap, Shield Bad Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Parami na ng parami ng parami ang guminhawa sa Sandong Plus Herbal Capsule. Ako po si Jonalyn Almazan Mamugay. Gumagamit po ako ng Santon Plus. Laking pasasalamat ko po kasi maganda po ang naibibigay nito sa aking katawan. Mabibili sa mga suking butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng sakura. Sakura, sakura ang bango. Sakura, sakura ang pride ko. Blooming ang labada ko. Pride, sakura, sakura. Pride with Fabric Conditioner. May sakura blooming pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Blooming ang labada ko. Pride, sakura, sakura. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Radyo Trabaho. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, balik ho tayo mga kasama. Oras na natin, 9:43 na po ng umaga. Okay, good morning kay Milky Rigunan ng DZRH at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay dito po sa ating palatuntunan. Good morning! Sa mga sumusubaybay din po dito po sa ating Facebook Live. Dito po sa RMN DCXL 558 Manila at siyempre sa aking FB page, yung Mediaman Eli. Good morning po sa inyo. Kay si Joshua Buendia. Good morning. At samantala mga kasama, siyempre patuloy pa rin natin pag-uusapan itong NCOV. At may mga report sa iba't ibang mga lugar, mga bansa, talagang nagkalat na po itong NCOV. Pero kayang-kaya po natin lahat yan mga kasama. Basta't sama-sama lang. Yung nakaraan, kailan ba yun? Kumalat po sa social media mga kasama na kung saan sinasabi, isang Chinese national di umano ay bumagsak diyan po sa lungsod ng Maynila, di ba? Talagang may mga video pa. Sabi, kumpirmado ito, Chinese national bumagsak. So, parang ito biktima ng NCOV. Tapos tumatawag daw ng ambulansya, walang gustong dumampot. Ultimo, mga taga-ospital takot. Naku, Mariosep na buhay ito. Ay ito ho, lumitaw ho mga kasama sa investigasyon. Koreano pala ito. Dahil sa sobrang kalasingan, ayun, nakahiga ho mga kasama. Diyos ko po naman, talagang pati dapat ho mga ospital, di ba? Pag may mga ganyan, atubili raw po sila magresponde. Ayan po sa social media, di ba? Mas maganda ho, talagang pag may mga ganyan na nakikita ho tayo, ipakumpirma muna natin. Hindi naman natin sinasabing baliwalain. Kasi mamaya, kung totoo naman talaga, di ba, na yan ay talagang siya po ay, di ba, meron pong NCOV, para mas maagapan, di po ba? Pero kung hindi naman, di ba, wag na ho natin ipakalat. Yun lang naman ang pinaka-importante, di po ba? Dapat po ay tayo ay maging maingat, makasama. Dahil sa gitna ho ngayon, ako, grabe ho. Alam nyo, mas matindi ho ngayon ng talaga ang dami pong aktibo sa social media. Kumpara po ito sa nakaraan, di ba? Meron ho tayong SARS, yung MERS-CoV. Yan ho. Noon hindi ganun katindi. Pero ngayon, dahil sa talagang marami ho at halos lahat ng mga Pilipino ay naging aktibo dito po sa social media,
konting kibot lang ho eh. Pinapakalat ka agad pinapakalat ka agad tapos marami nagpapanik. Yun ho, kasalanan din po natin yan. Patol tayo ng patol di po ba? So dapat ho talagang maging maingat po ang lahat. Mga kasama at siguro lahat ipanalangin natin at ang pinaka-importante sa mga panahong ito, isa lang po ang pakinggan natin. Huwag po ang social media, mga kasama. Di ba? Ang pakinggan po natin at bukod sa pakinggan natin, paniwalaan natin at pagtiwalaan po natin ang DOH. Ito pong Department of Health, mga kasama. Kasi sila po ang sila po ang may pangunahin na responsibilidad para, di ba, magprotekta sa kalusugan ng taong bayan, ng publiko. So yan po ang ating paniwalaan at siguro tayo mahilig tayo siguro sa social media at, di ba, sa mga internet. Kunin po natin ang website, yung lehitimo na website ng Department of Health at ganyan din po ng WHO. Mga kasama, may nakabase yan dito po sa Pilipinas yun po, para gusto nyo, para updated kayo lagi sa mga balita. Mag-update lang kayo, sisilip kayo sa website nila. Pero wag po sa wag po sa Department of Google. Wag po dyan. Wag po kayo asa dyan sa Department of Google. Department of Twitter. Department of Facebook. Wag po kayo umasa dyan. Wala ho yan. Hindi po maasahan ng mga yan. At hindi natin sinasabing lahat naman fake. Di ba? May mga totoo naman. Kasi makikita mo, susundan mo lang ang link Ayun, makikita mo. Pero mas maganda ho, talagang direktan na ho kayo sa mga website, di ba? Ng Department of Health at ng WHO, World Health Organization. Yun lang po, masasabi po natin. At para tayo po ay protektado ng mga chismis virus. Ayun, fake news virus. Mga kasama. Yun lang po. Dito po sa radyo, paulit-ulit natin sinasabi. Sige, protektahan natin yung sarili, pero wag na ho tayong makabigat pa sa problemang ito, di po ba? Makatulong ho tayo, lalo na po sa ating gobyerno, sa pamamagitan po ng pananahimik at pakikiisa at pagsunod sa advisory o payo ng gobyerno. Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, oras na po natin. Ang bilis ng oras 9:48 na po ng umaga. Tuloy lang po tayo sa ating mga balitaan at pagtalakay pa rin sa mga mainit na issue. At talagang hindi po tayo makakaiwas dito po sa issue ng NCOV. Kasi base po sa pinakahuling balita ngayon, ito po yung pinaka-update ay sa China. Yung namatay po, yung death toll, yung namatay dahil po sa NCOV, dyan po sa China, ay umaabot na po sa 360. Dami na ho, 360. 306 na po. Ito po ang kumpirmadong namatay dahil po sa coronavirus. At yan po ay base po sa pinakahuling balita ngayong araw ng Lunes, mga alas 8 pasado, ngayong umaga. Dami ho, At inaasahan na madadagdagan pa ho ito, mga kasama. At yun po, at base po sa yung pinakahuling bilang na mga matay, ay ito yung sa kabila ho, ng pagpapatupad ng lockdown, sa major city at yung lalo na pati yung pinaka-epicenter yung pinaka-sentro nito hong NCOV diyan po sa Wuhan at yung Wuhan City sa Hubei Province, mga kasama. At ito hong death toll na ito sa China ngayon na 360 dahil po sa NCOV ay nilampasan niya na. Nilampasan na ho nito ang 349 na mainland yung mula po sa yung 2000 to 2003 SARS outbreak. Yun ho, mga kasama.
So noon ho, yung 2002-2003 SARS na nagmula rin po dyan sa China, ang namatay lang ay 349. Pero ngayon ho, ito, papasimula pa lang ho ito Grabe ho, no? 360 na dyan po sa China. O yun. At sa ngayon ay lahat ho sila, no? Kung ano nung ginagawa na mga otoridad doon, yun ho. Talagang sana ho, wag na ho tumaas, no? Sa lalo madaling panahon, mapigilan na po itong pagkalat at kanya-kanya mga bansa, wala muna, no? Kanya-kanyang pagpapatupad ho para sa pag-iingat. At samantala mga kasama, sa wakas, Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. Itinakda raw po ngayong araw na ito ang pagpupulong ni Pangulong Duterte kasama ho yung mga medical experts at iba pang top officials ngayong araw na ito. Ayon po kay Presidential Spokesman Senator Bongo. Umaaktong presidential spokesman din ho ito, no? At ito, may tawag na ho sa kanya, de facto spokesperson. Yun ang tama. Ayon po kay Senator Bongo na long-time aide ng Pangulo at de facto spokesperson, ngayong araw daw po na ito ay makikipagpulong si Pangulong Duterte sa mga medical experts at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon. Matapos po ng ilang linggo na pananahimik, mga kasama. At ang Department of Health at ang World Health Organization, kahapon yan, di ba, linggo, nagkumpirma na po di ba, nagkumpirma na yung pangalawang kaso ng novel coronavirus dito po sa Pilipinas at yung kauna-unahang pagkamatay ng isa na nasa labas po ng China na nangyari dito po sa ating bansa. Yun ho. So, yun po, yung namatay na 48 anyos ba yun? Na kung saan ay kumpirmado na namatay dahil po sa novel coronavirus. Yan po. May namatay na ho dito po sa ating bansa. Bagamat yan po ay seryosong usapin, pero hindi po dapat na tayo po ay magpanik at maapektuhan yung ating pang-araw-araw na pamumuhay. Alam niyo po dito siguro dapat paghandaan din po ng ating gobyerno yung tama nito sa ekonomiya, mga kasama. Yung tama nito sa ekonomiya. Alam niyo naman, marami tayong ini-import sa China. Sige, mamaya pag-uusapan po natin yan. At samantala mga kasama, follow up po tayo dahil sa, alam niyo ho, yung ASF, yung African Swine Flu, 'di ba? Dito sa Metro Manila, 'di ba, pang mga lugar, maging sa Visayas, 'di ba? Ngayon meron na po sa Mindanao, no? At ang alam ko, ni-lockdown na po yung sa sa Don Marcelino ba 'yon? Mga kasama, at talagang ang daming pinatay na ng mga baboy doon. Alamin natin ang detalye, karagdagan detalye mula kay XL Radyoman 9, DK Zarate. DZXL Report. Magandang umaga sa iyo, Radyoman na Eli. Isa pang lugar dito sa Davao Occidental ang binabantayan ngayon ng Department of Agriculture. Bukod pa yan, doon sa lugar ng Don Marcelino. Ang binabanggit ni DA Secretary Dar, itong lugar ng Manita kung saan nakapagtala o nakakuha na sila ng mga report na mayroong namamatay ng mga baboy. Sa ilang impormasyon na nakuha natin mula rito sa presscon na naginanap sa tanggapan Department of Agriculture, pinapatupad na yung 1710 protocol sa Don Marcelino. Ibig sabihin, yung nasa 1 kilometer radius ay papatayin o ikakaling lahat ng baboy na nandun. Nang sa ganon ay hindi na kumalat ang sakit sa mga baboy, habang yung nasa 7 naman, minamanmanan o binabantayan kung sila ba ay apektado, at ganon din sa 10 kilometer binabantayan din yung mga kilos ng mga baboy sa nabanggit na lugar. Ayon pa kay Secretary Dar, palaisipan sa kanila ngayon kung paano nakarating yung ASF dito sa Davao Occidental, dahil iisa lamang yung entry at saka exit point, bukod pa sa mahigpit na seguridad na pinapatupad
sa Davao. Ultimo nga daw yung tao doon, yung mga kagamitan, yung mga ano ay sumasailalim sa X-ray. Kaya hanggang sa ngayon pala isipan sa kanila kung paano nakarating doon yung ASF. Isa sa dahilan talaga, generally, hindi lang doon sa Davao, maging dito sa Metro Manila at Central Luzon, ang problema nila kaya nagkakaroon ng ASF o patuloy na paglaganap ng nasabing virus sa mga baboy ay yung smuggling daw. Kaya nakikipag-ugnayan sila sa Bureau of Custom dahil may mga misdeclaration daw na halimbawa i-declare na ganitong gamit, yung pala mga karne pala ng baboy mula sa apektadong bansa yung nilalaman ng mga nabanggit na argamento. Pangalawang pinunto pa ni Secretary Darquet, nagpapatuloy yung pagkalat ng ASF ay yung pagtatago ng mga negosyante, yung mga hog raiser sa kanilang mga alagang baboy kahit ito ay may sakit na. Kaya ang natanungan natin kay Secretary Dar na yung 5,000 pesos na ibinibigay ng Department of Agriculture bukod pa sa binibigay ng lokal na pamahalaan na para ma-surrender sa kanila yung mga baboy ay kulang pa. Ang binabanggit niya ay malaki na yon, kumbaga sapat na yon. Kaya sana makipag-cooperate na yung mga grazer na isurrender na kung napapansin nilang may sakit yung kanilang mga alagang baboy. Radyo Maneli. Okay, so ngayon may isa Don Marcelino, may lockdown na, bawal na pumasok yung at lumabas yung mga karne. Pinapatupad na yung total lockdown na yung paglabas at pagpasok ng mga karne, yung mga, hindi lang yung mga kasama ba mga delata dyan? Pati mga processed meat, bawal na rin. Processed meat, pati mga delata? Oo, yung mga halimbawa, mga tosino, longganisa. Yung mga ganyan, Pero yung mga selyado na nasa lata, okay pa? Ayun yung hindi nalinaw. Pero ang binabanggit, basta may karne ng baboy, at napadaan sa seaport at saka sa airport ay agad itong kukumpiskahin para naman hindi na bas kumalat pa yung baboy. Malayo-layo yung Jensan pero ang binabanggit nila kailangan nilang bas mag-ingat kasi na doon sa Jensan yung isa sa mataas na producer ng baboy sa bahagi ng Mindanao. Yun, dapat yan, pati yung mga baka yung mga siomay na yan, nakakalusot yan, meron yan, di ba? Ayan, yung mga siomay, isa pa yan sa kailangan nilang bantayan. Sa ngayon, tulong-tulong yung LGU, yung Department of Agriculture, yung Bureau of Animal Industry, NMIS, sa palengke, sa mga mall, talagang mahigpit yung pinapatupad nila base na rin sa utos ng alkalde rin ni Mayor Sara Duterte na kailangan ay agad makontain. Yung dito naman sa Metro Manila, yung kaso ng ASF, natanong natin kung kamusta, binabanggit niya simula nung mga nakaraan, wala nang bagong napaulat na kumalat na ASF dito sa Metro Manila. May mga kaso pa rin, pero ayun yung mga nauna na, ang pinupunto nila, hindi na ito kumakalat hanggang sa mga oras na ito. Okay, salamat. Mula rito sa lungsod ng Quezon, Radyo Manueve, DK Sarate Tatak Armen, DCS 558. DCXL Report. Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, maraming salamat kay Excel Radyoman 9, DK Zarate. Naku, sunod-sunod na mga kasama, di ba? Dyan, ASF, tapos ayos na, nakalagpas tayo. Ito naman yung yung coronavirus, yung novel coronavirus o nCoV. At pagkatapos sunyan, dyan po naman sa may Mindanao, balik ko yung ASF. Tapos sa China, balik din yung bird flu. Naku, Diyos ko po naman talaga, ang dami mga virus, mga kasama, na kumakalat sa iba't ibang panig ng ating bansa. At dito sa atin, mga kasama, grabe rin yung yung may mga ngayon, may mga PR ngayon, lalo na yung mga DDS at yung mga pro-China. Mga kasama, yung kasi may mga OFW ginagamit po, yung OFW sa Wuhan, ginagamit daw po, at parang may binabanggit ba yung Chai Rojas ba yun? Diyan po sa social media. Naku, wag ho kayo maniwala. Kasi sinasabi nila, hindi naman daw totoong malala. Hindi raw totoong malala yung sitwasyon. Yan po ay pinapakalat ng mga DDS at trolls. Naku, hindi naman ayos naman sa China Sa katunayan, ayon sa OFW. Siguro, eto mga bayaran kasi yung mga ito, yung mga trolls Hindi pa ba malala? 360 na po ang patay diyan po sa China. Hindi pa ba malala yan? Birin nyo nilampasan yung SARS. 349. Ngayon 360 na po ang namatay diyan sa China.
hindi pa raw malala ayon sa mga trolls, ayon po sa mga DDS. Na kung sino-sino yung mga talaga sumusuporta at nagpi-PR para po sa China. Hindi po yan nakatutulong eh. Huwag po nating maliitin ito pong nCoV. Dapat ho tayo lagi ho mag-ingat, maghanda. Yung mga trolls ho dyan, naku, makonsensya naman ho kayo kung gagamitin ho kayo sa pag-PR na sasabihin, hindi naman malala sa Wuhan na China eh. Naku, makonsensya naman ho kayo. Yung pera na yan, naku, makakarma ho kayo dyan. Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. Magpalit na ho kayo ng hanap buhay. Tumutulong kayo sa paninira ng inyong kapwa. Sandali lang ho makasama, magkapatuloy ho tayo mamaya at sa ating RMN Centro Serbisyo, makakausap po natin ang peso Caloocan. Alam nyo ho, kahit na may nCoV, dito po sa atin, bagamat yan po ang pinakamainit na issue at talagang dapat ho, kami ho, obligado ho kami na talagang yan po ay talakayin ito pong nCoV. Pero hindi po mawala siyempre yung ating public service. Lalo na po yung pagbibigay po ng impormasyon para po sa mga nagnanais na magkatrabaho o lumipat po ng kanilang kumpanya. Mamaya po yan makakausap po natin ang peso Caloocan. Kaya yung mga taga Caloocan, dito ho kayo makinig. Baka naghahanap po kayo ng trabaho. At sakto sa inyo, di okay na, di ba? Wala nang problema. Pwede nyo na pong ipangutang kung sakasakali, di ba? Na may marinig ho kayo. Naku, yun, sakto ako ron. Qualified ako doon. Ayun, di ba? Ayos na. Mamaya makinig ho kayo. Makakausap po natin ang Caloocan, yung Public Employment Service Office, peso Caloocan. Pero sandali lang ho, paalala muna ang oras na natin sa buong kapuluan. 10:02 ng umaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. One day, isang araw, ay napansin ko, toothpaste na binili ko sa fluoride, bitin ito. Ang leading brand kasi, hindi lahat may maximum fluoride. Kaya misis, mag-unique toothpaste. Lahat may maximum fluoride protection laban sa tooth decay. That's why kaya ngayon, unique ang toothpaste ko. Kahit anong kulay, maximum fluoride ito. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day. Unique toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. Purong patak, bisang katutak. Sarah Geronimo po. Daddy ko, labo ng mata. Sinama ko siya sa EO, Executive Optical for Expert Eye Care. Nung binigay yung salamin ni Daddy, sabi ng optometrist, I care for you, sir. Si Daddy, kinilig. I care for you, Daddy. EO Executive Optical. Love your eyes. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical today for expert eye care. With over 100 branches nationwide to serve you, EO has been voted by consumers as a Reader's Digest Trusted Brand 2016 Platinum Awardee. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Ang bahagi ito, sa inyo ng PAGCOR, naglaan po ng kabuang 2 bilyong piso ang PAGCOR para sa pagpapatayo ng multipurpose evacuation center sa buong bansa. Ito'y kaugnay sa pagsisikap ng ahensyang may angat ang pamumuhay ng maraming Pilipino, partikular na po yung mga madalas na maapektuhan ng kalamidad. Natukoy ng PAGCOR ang mga lugar sa iba't ibang panig ng bansa kung saan itatayo ang permanent evacuation structures matapos ang ilang serye ng ocular inspection. Ang mga nasabing lugar ay tinaguriang calamity prone. Ilalaan ang multipurpose evacuation centers para po sa mga biktima ng mga kalamidad gaya po ng bagyo, baha, pagputok ng bulkan at mga gawaing pangkomunidad. Samantala, bumisita po ang PAGCOR sa 11 evacuation centers sa Bawan, Batangas at Indang Alfonso Mendez, Amadeo at Tagaytay sa Cavite para po sa unang bahagi ng relief activities nito kung saan ay nakapagkaloob ang hensya ng relief packs ng mahigit sa 4,000 pamilyang apektado ng pagputok ng Bulkang Taal. Ang bahagi ito atid sa inyo ng PAGCOR. Noon ay love na love kita sa aking dishwashing. Ayun pala kadiri ka sa antibac ay bitin. Ang akala ko pang
si dishwashing liquid, antibac ang galing! Kaya mag-Smart Dishwashing Liquid na. Mapakalamansi o lemon parehong antibac. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebol, tanggal galing ang bakterya. Smart Liquid Dishwashing Smart ang tanggaling-galing. Smart Dishwashing Liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Tuwing buwan ng Pebrero ay pinagdiriwang ang National Health Insurance Program Month sa bisa ng Proclamation No. 1400 noong 2007 bilang pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng NHIP sa bawat buhay ng Filipino. Kasabay nito ang pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng PhilHealth. Ngayong Lunes, sabay-sabay nating tutukan ang panayam kay Dr. Shirley Domingo, Vice President for Corporate Affairs ng PhilHealth. Kasamang ating radyoman na si Jenny Pahilanga. Abangan ang alagang PhilHealth sa Centro Serbisyo sa umaga. Tuwing Lunes, alas 10:45 ng umaga. Dito lamang sa RMN DCXL 558. Radyo Trabaho. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Carlito C. 53. Yung bukol ko dati, malaki. Ngayon lumiliit na yung bukol ko. Subukan nila ang Santon Plus. Dahil nasubukan ko na talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Kaya kung ako sa inyo, gumamit kayo ng Santon Plus kung may mga bukol kayo sa iyong mga katawan. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ibsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako namumblema ngayon. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Dumarami na ang guminhawa gamit ang Mighty C. Ako si Erlinda A. Salvia, isang gulay vendors. Madalas akong magkaubo at sipon noon. Nag-Mighty C ako. Pinalakas nito ang resistensya ko. Kontrahin ang mga sakit. Vitamin C na alkaline base. Mighty C. Hindi matipid ang malaking bote ng ordinaryong dishwashing liquid. Kasi malaking bote, daming buhos, daming kuskus sa oras pagod kay gastos. Ang bote ng Joy matipid. Kasi isang purong patak ng Joy, mabulang babala ang Joy, mabulang babala ang Joy. Joy, totoong matipid. Isang purong patak ng Joy, mabulang babala ang Joy, mabulang babala ang Joy. Joy, totoong matipid. Purong patak, isang katutak. Joy, purong patak, bisang katutak. Ang mga paborito niyong RMN drama na nagpakilig. Grabe yung saya na naidulot ni Ana May. Nagpasaya. Party everyone! Inom lang tayo! Woo! At nagpaiyak sa inyo. Diyos ko, ano ba to? Mapapanood na sa YouTube. Mag-subscribe sa RMN Drama YouTube page at panoorin ang mga istoryang magbibigay ng aral, saya at inspirasyon sa inyo. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. RMN Drama, now on YouTube. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DCXL 558 Radyo Trabaho. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Ikaw ba ay may reklamo, may problema sa kalusugan, hanap buhay, trabaho o anumang mga ahensya ng gobyerno, lalo na sa SSS, GSIS, PhilHealth, NSO, PIVAO at iba pa? RMN, Centro Serbisyo. Ito ang sandalan mo. Eli Saludar ang tutulong sa iyo. RMN, Centro Serbisyo. Dito sa DZXL 558. Maaasahang public service. Okay, muli, good morning.
Ngayon po araw ng Lunes, February 3, 2020. Ako pa rin yung Radyoman Eli Saludar. At Radyoman Jenny Pahilaga, happy Monday sa iyo, partner. Happy Monday po sa inyong lahat. Good morning. At syempre, ito po yung sa gitna ng patuloy na katatakutan dito po sa NCOV. Pero hindi tayo dapat matakot, partner. Pero mag-ingat din tayo. Precautionary measure Huwag po. ho natin maliitin. Tama. Tulad po ng mga, kasi ngayon may pumapasok na mga trolls. Oo, partner. Ang sinasabi, yung anti-China media, tulad daw po ng BBC, panay kalat daw propaganda, sobrang malalang sitwasyon sa Wuhan. Tanga pala itong troll na ito 360 na po ang patay. Ay sa pinaka-uling report. Balita. Alam mo ba na nalampasan pa yung yung sa SARS noong 2002, 2003, partner. Nalampasan pa ibig sabihin mas malala ngayon. Ito parang paarangkada pa lang Bilis diba? kasi nung partner nung hawa. Wag ho tayo maniniwala na wag natin wag daw baliwalain. Hindi pwede. Kailangan tayo maging maingat. Tama. Pero yung tamang pag-iingat. And that is personal hygiene. Yes. Very important. Sabi nga ni Dr. Susie Pineda, Mercado, alam niyo ho, yung imbes na, yung face mask, guantes daw ang gamitin Kasi ang pinaka madalas na makontamina ng mga microbial virus, kamay. Totoo yan. Kasi minsan di mo, di ba, naghugas ka ngayon ng kamay. Paghawak mamaya. After few minutes, hindi mo naman sadya At parang wala kang ginagawa. Totoo yan, partner. Bigla napahawak kung saan-saan, sa bakal, kung ano man. Door na, kung sino-sino lahat na, yun na. Tapos hindi mo rin sinasadya, bigla nakamot mo yung mata. Correct. Nahawakan mo yung ilong mo. Ayun ho, yun ang pinakamainam. So, siguro maganda, gayahan natin sa mga restaurant ngayon, di ba? Pagkakain ka, di ba, may mga gloves na, mga plastic na, Oo. Baka yung pwede rin para hindi halata. Wow, hindi naman OA, partner. Hindi naman OA. Kung ma-OA ka, kung ano gusto mo, NCOV o OA ka. OA ako, partner. Okay, samantala mga kasama, ratyado tayo natin mga balita mula po sa ating mga radyoman sa labas na impilan, mga kasama. Pagkuha ng temperatura bago pumasok ng Malacañang, ipinatutupad. Alamin natin ang detalye mula kay XL Radyoman 4, Angel Ronquillo. DZXL Report! Bukod nga sa pagpapakita ng identification card o ID bago makapasok ay kinakailangan din dumaan sa thermal scanner yung mga papasok na empleyado sa Malacañang. Dito sa Gate 2 ng Palasyo o sa New Executive Building kung saan matatagpuan yung press office at tanggapan ng PCOO ay isang standard operating procedures ang dumaan sa thermal scanner bago tuluyang makapasok sa compound. Sa sandaling nga makita sa thermal scanner na aabot sa 38 degrees Celsius ang body temperature ng isang individual na papasok sa NEB ay hindi ito pinapahintulutan pumasok at kinakailangan na muna na kumuha ng clearance. Itong nagdaang Biyernes ay nagbigay na nga ng direktiba ang pamunuan ng Presidential Security Group na naka-duty sa Malacañang na magsuot na sila ng face mask. At sa katunayan, halos lahat ng tao dito sa Malacañang, maging ang mga PSG ay nakasuot na nga ng face mask. Bukod dyan ay inirekomenda na rin ng PSG sa Internal House Affairs Office na magpatupad muna ng indefinite suspension sa pagtutur sa palasyo ng Malacañang. Radyoman Angel. Yes. Oo, ang Pangulo, kailan ba magpapakita? 2 linggo na, nawawala sa publiko. Mamaya, may event siya sa Philippine Navy. So, doon siya magpapakita mamaya sa publiko. Ay, salamat, Na-miss daw ni partner Radyoman Eli. Radyoman Eli, Jel. Hindi, pero bilang isang Pangulo at alam naman natin, popular siya, di ba? Correct. Dapat, kasi di ba, may de facto spokesperson. Kilala mo ba yun? Yeah. Yung de facto spokesperson. Ingatan mo, de facto. De facto. Hindi impacto, Yan nga, linawin mo yan, partner. Kilala mo yun, Radyoman Angel. Si spokesperson Panelo. Hindi, de facto spokesperson. De facto. Si Senator Bongo. Si Senator Bongo yung di ba siya rin nag-a-announce Hindi, siya rin nauuna. Nag-i-scoopal silang dalawa Oo nga. Diba? Kasi kung hindi pa inirekomenda ni Senador Bongo ay hindi magpapatupad ng travel ban. Hindi, pero dapat iisa lang ang spokesman, di ba? Si Secretary Panelo. Dapat sana. Oo, dapat. Yun lang. Dapat. Oo, pero nauunaan siya. Oo nga, lagi. Grabe, kaya nga kayo, sa Malacañang press corps, meron ka kayong kakompetensya sa Senado.
Oo nga, kaya nga hindi ko nga minsan alam kung i-quote ko ba siya o 'di ba gagamitin namin yung storya kasi minsan galing yung impormasyon kay Senador Bongo hindi naman siya senador, senador naman siya so nagdududa rin ako kung pwede namin gamitin kasi 'di ba sa Senate reporters na dapat siya mag-release ng mga information. Kaya nga tawag sa kanya de facto spokesperson. Yan talaga yung presidential spokesman si Secretary Panelo. Si Secretary Panelo. So doon naman spokesperson din sa Senado. So mamaya may event ang Pangulo sa Philippine Navy, ganap na alas 5 ng hapon, posible ngang sagutin niya yung mga katanungan hinggil nga dito sa ENCO. Wala bang libreng face mask ang ibibigay ang Malacañang sa publiko? Naku, wala kaming libreng face sana mamigay dito. Sila magbigay ng maglabas ng budget. Sila daw partner wala Hindi kaya nga ibig sabihin magbigay, maglabas man ng budget. Para sa di ba para sa pamimigay ng ating mga kababayan. Aside from DOH. Hindi yung gobyerno maglabas naman ng libreng pang face mask kasi yung iba wala namang pambili, di ba? Para lang sa mga matataong lugar. Yung face mask. Linawin natin, sabi ng WHO at ng DOH, hindi lahat obligado Para lang yan sa may ubo sipon at may mga respiratory symptoms at yung pupunta ka sa mataong lugar. Yun. Yes, kasi di ba? Para yun makaiwas ka sa hawa, di ba? Tama. So abangan natin anong oras yun. Siyempre malamang hapon o gabi Malamang gabi na yan. Pero may briefing ngayong alas 10:30 dito sa Malacañang ng Department of Health. DOH. Oo. So kung ila-live natin, pwede live naman akong tawagan. Live natin kasi importante yan live natin yan. I-live natin. 10:30 ngayong umaga. Wala iba makapasok. Magsisimula yung press conference. Para i-live natin, importante yan para sa taong bayan, di ba? Okay. Alright, balik ako mamaya pag nag-umpisa na ang press conference ng DOH. Kasama mo sa Palasyo ng Malacañang, Radyoman 4, Angel Warnquillo Tatak Ariman, DZXL 558. DZXL Report! Eto naman partner mga kasama San Juan City Government nagpatawag ng meeting sa lahat ng mga department head ng lungsod. Detalye mula kay Excel Radyoman, Tres Silvestre Labay-Bay. Belated happy birthday! DZXL Report! Jamal Benny at Ellie, tinulong nga ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang lahat ng department head ng San Juan City Government upang maging handa naman ang lungsod matapos na makumpirma ng Department of Health na dalawa ang nagpositibo and kung saan rito ang namatay. Kay Mayor, napakahalaga ang pagiging handa ang lungsod kaya't pakapit siya ng contact thermometer loob ng San Juan City Hall upang ma-detect kung mataas o mababa ba ang temperatura ng isang tao at matigo din ng hand sanitizers sa lahat ng mga empleyado. Paliwanag pa ng alkalde, dapat maging malinis ang lahat ng mga empleyado at kinakailangang magsuot din ng surgical o kaya F95 para makiwas na rin sakaling makahalubilo ng taong sakit o virus. Pinayuhan din sa mga ang publiko na agad na magpakonsulta sa mga doktor sakaling may sipon, lagnat at ubo. Isa ito sa mga sintomas ng ENCOV. Sama mo sa San Juan, Radyoman 3, Silvestre Labay, RMM DZXL 558. DZXL Report! At ang Quezon City Government bumuo ng Task Force kontra 2019 Novel Coronavirus. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Excel Radyoman 9, DK Zarate. DZXL Report! Radyoman na Eli, bumuo ng task force ang Quezon City Government kontra sa 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, trabaho ng task force na monitor at respondihan ang mga posibleng kaso ng ENCOV sa lungsod.
kabilang sa task force itong Quezon City Health Department, mga barangay and community relation department at solid waste management department. Inihanda na rin ang 3 ospital dito sa lungsod ng Quezon City, kabilang na yung Quezon City Medical Center, Rosario Baclang Bautista General Hospital at Novaliches District Hospital, kung saan dadalhin yung may mga hinihinalang o posibleng apektado sa nasabing virus. Ayon sa alkalde, sumasailalim na rin sa seminar yung kanilang mga first responder na siyang mangunguna sa tamang pag-aasikaso sa mga may posibleng tinamaan ng sakit at tamang paglilinis sa kanilang ginamit na medical equipment. DK. Kasama mo sa lungsod ng Quezon, Radyo Man 9, Radyo Man DK. DK. 558. DK. Radyo Man Eli. Kala ko na coronavirus na. Wala bang plano na mamigay ng libreng face mask ang Quezon City Government? Isa rin yan sa tinatanong natin, Radyo Manaeli, kung saan kabilang dapat yan sa trabaho ng Health Department ng Quezon City. Pero may mga na-monitor na tayo na ilan sa mga barangay na namimigay ng face mask, bagaman na limitado lamang yung supply. Daming pera ng Quezon City Government Basa ko dun sa social media account, Radyo Man DK ni Mayor Joy, they'll be giving out thousands of face mask. Sabi? Oo, sabi. Baka fake news yun. Talaga. Hindi, pag social media ano source account mo? niya. So, Mayor Joy Belmonte. Dapat malaman ni DK mismo, di ba? DK malaman mo ha. Ilan libo? Libo-libo po na face mask. Daang libo tao dyan sa Quezon City. Dapat daang libo. Dapat marami, di ba? Okay, sige. Radyo Man DK, salamat. Mula rito sa lungsod ng Quezon, Radyo Man 9, DK sa Radyo Tatak Armen, DCXL 558. DCXL Report. Samantala naman, partner mga kasama, libre at standardized sa face mask dapat ipamahagi ng gobyerno sa mga mahihirap sa harap ng banta ng coronavirus. Detalye po ng balitang yan mula kay Excel Radyo Man 8, Mike Guyago. DCXL Report. Radyo Man Jen and Radyo Man Eli, ginit kayo ng Trade Union Congress of the Philippines sa gobyerno na magpamahagi ng libre at standardized na face mask sa mga mahihirap sa mga lugar na high risk sa virus exposure. Ayon kay TUCP Party List Representative Raymond Mendoza, sa ganitong protracted phenomenon, hindi lahat ay may kakayahang mapasakamay ang face mask na halos ay nagkakaubusan sa merkado. Ani Mendoza, responsibilidad ng Department of Health na magpamahagi ng face mask sa lokasyon na natukoy ng surveillance team na pinuntahan ng mga pasyenteng nagpositibo sa coronavirus. Dagdag ni Mendoza, karamihan sa face mask na napapasakamay na mahihirap ay hindi naman standard o yung madaling madumihan o kaya naman ay kayang tagusan ng virus. Kung mabibigyan niya ng libreng face mask sa mga kapuspalot, hindi na kailangan mabawasan ang ilang kakarampot na pera na ipinambibili ng life-saving face mask. Kasama mo sa Quezon City, Radyo Man 8, Mike Guyawit at RMN, DZXL 558. DZXL Report. At samantala, DPWH sa Biofire Protection of BFP, nagsasagawa pa rin ng investigasyon sa bumigay na parte ng proyektong Skyway Stage 3 matapos madamay sa sunog. Alamin natin ang balitang yan mula kay Excel Radyo Man 11, Evan Mortega. DZXL Report. Radyo Man Eli, Radyo Man Jenny, patuloy nga na nagsasagawa ng investigasyon ng Department of Public Works and Highways o DPWH at Bureau of Fire Protection o BFP hinggil sa bumigay na parte ng proyekto Skyway Stage 3. Matatandaan na nadamay ang parte ng Skyway sa nangyaring sunog sa plastic warehouse ng San Miguel Corporation sa Pandakan, Maynila noong Sabado. Nagsagawa na ng inspeksyon ng mga tawa ng BFP sa lugar kung saan gumuho ang bahagi ng Skyway. Ayon kay DPWH Secretary Mark Villar, nagpapatuloy pa rin ang assessment nila sa gumuhong bahagi ng proyekto kaya hindi pa nila masabi kung magkano ang halaga ng pinsala. Sinabi ni Villar na target sana nilang matapos ang proyekto sa Abril o Mayo ngayong taon pero dahil sa nangyari ay madedelay muna ito. Sa kabila nito, tiniyak ng kalihim na sa lalong madaling panahon ay sisimulan na muli ang pagsasakay sa Skyway, partikular na parte na tinatayang nasa 300 metro. Hindi na muna rin daw bubuksan ng Skyway kung ito 100% sigurado at ligtas sa motorista. Ang Skyway Stage 3 project ay target ang mapagaan ng biyahe ng mga motorista dahil ito ay magkokonekta sa South Luzon at North Luzon Expressway.
Kasama mo sa Maynila, Radyo Man 11, Eman Mortega, Tatak RMN, DCXL 558. DZXL Report. Eli Saludar, RMN, Centro Serbisyo. Okay, oras na po natin. 10:25 na po ng umaga. At ito partner, siyempre hindi natin nakakalimutan yung pagbibigay ng tamang impormasyon para sa mga walang trabaho. Ayan. Yes, At dahil dyan partner, kasama po natin sa umagang ito ngayong Monday ang Peso Manager ng Peso Caloocan, Miss Violeta Gonzalez. Miss Ma'am Violeta, magandang umaga po sila Radyoman Ellie at Radyoman Jenny. Yes, good morning po, Sir Eddie and Ma'am Jenny. Kumusta po ang Peso Caloocan, ma'am, ngayong pagpasok ng taong 2020? Ay, busy po tayo dahil alam naman natin na pagka mga unang buwan ng taon, yan po ang ang bugso ng mga job seekers. Gusto nila kagad magkaroon ng trabaho sa unang mga buwan ng bawat taon. Totoo yan. And sabi nyo nga po, pagpasok ng taon, meron po kayong upcoming na job fair. Ito po ba yung mega job fair, Ma'am Violeta? Yes po, Miss Jenny. Ang city government po kasi ng Caloocan is celebrating its 58th founding anniversary. Wow. And in line with this, ang atin pong City Mayor, our Honorable City Mayor Oscar Malapitan, ay nag-line up ng mga iba't ibang activities. So isa po dito ang ating mega job fair na gagawin po sa February 12 dito sa South Caloocan, sa Bulwagang Katipunan, dito po sa ating bagong City Hall. And then sa February 19 din po, meron din tayo sa North Caloocan naman. Gagawin naman po ito sa Caloocan City Sports Complex. Ang atin pong mega job fair ay magsisimula mula 8 o'clock in the morning until 4 o'clock in the afternoon. Yan, So iba't ibang company po ang in-invite natin para mag-join dito sa ating mega job fair. Mula sa mga department stores, mga construction company, mga call center agents, mga company may mga pangangailangan sa production crew, mga warehouse, mga meron din po tayong mga for entry levels na mga positions at saka managerial position, supervisory position. So, sana po samantalahin ng ating mga kababayan sa Caloocan City itong pagkakataon na ito na in one venue ay pwede nilang makausap ang mahigit 100 companies. Pwede silang mag-submit ng resume, ma-interview kaagad. At dahil gusto natin na meron na sila ng ibang mga requirements na pwedeng hingin sa kanila, ina-invite din po natin ang iba't ibang government agencies, yung ating one-stop shop, nandiyan ang BIR for their TIN, SSS for their SSS numbers, Pag-ibig and PhilHealth. So, sana po i-mark nila sa calendar nila yung February 12 and February 19. Yan. And ako, pwede ho ba kaming kasama dyan? Siyempre naman, Miss Violeta, ang ating radyo trabaho, di ba? Ay, opo, kapartner po namin kayo sa pag-disseminate ng information na ganito. Opo. At malaking tulong po sa ating mga kababayan na makarating sa kanila yung mga ganitong information. Kasi maliban po sa ginagawa naming pagbabaranggayan para makarating yung info, iba rin po yung through radio ay naia-announce po ito. Kahapon po nag-kick off yung aming motorcade Saturday and Sunday for the founding anniversary po ng Caloocan City. Wow, happy founding anniversary po. Yan. So, pero ba tayong mga ilang pwede lang banggitin, Ma'am Violeta, para sa kaalaman ng ating mga nakikinig po at sa Caloocan, yung ating mga job openings umagang ito? Na ano po? Mga job openings po natin? Ang mga job opening po, meron po tayong mga encoder, office staff, meron po tayong mga cashier, bagger, stock clerk, receiving clerk, sales clerk, factory worker, production staff, office staff, promodizer. Meron din pong mga position sa ating mga construction company like foreman, mason, carpenter. Ayan. Meron din po tayong mga katulad po ng mga warehouse supervisors, utility clerks. Ayan. Meron din tayong mga store managers, service supervisors, human resource manager. Meron din credit investigator, accounting analyst, posting clerk,
customer assistant, marketing executive. Marami po, mahigit po 3,000 vacant positions na po yung in-email sa amin itong mga participating companies. So pag enter naman po nila doon sa bulwagan, doon sa may entrance, nakapost po yung iba't ibang positions na available at anong kumpanya po yung nag-o-offer nito. Okay. So ano po nila pwedeng gawin dyan, Miss Violeta? Pumunta lang po sa inyong tanggapan. Pakiimbitahan po sila at mga pwede pong dalhin sa mga mag-a-apply. Ang ating pong mega job fair ay magaganap sa February 12 dito sa New Caloocan City Hall, 8th Avenue, 8th Street, Caloocan City. Sa February 19 naman po, sa Caloocan Sports Complex sa Bagumbong, Caloocan City. Aside po sa mega job fair na ginagawa po ng Peso Caloocan, everyday po ay tumatanggap kami ng applicant kung gusto nilang ma-refer sila dun sa mga companies na accredited po sa atin. Naka-post po yung position din na available at kung nakita namin na sila ay qualified doon sa mga position na yon, we could make a referral letter kaagad-agad. So, ang tanggapan po ng Public Employment Service Office sa ilalim po ng tanggapan ng Punong Lungsod ni Mayor Kamalapitan ay umaagapay po sa lahat ng mga aplikante natin. Kung sila naman po ay hindi employable, yung sa tingin namin ay kulang po sa kakayanan, sila po ay isa-subject namin sa training. Meron po tayong libreng vocational technical school under din po ng Peso para makakuha sila ng additional skills and eventually makakuha ng NC2, National Certificate 2 from the Technical Education and Skills Development Authority po. So ito po ay libre binibigay ng ating pamahalaang lungsod. Iba-ibang kurso po na pwede nang ma-avail para sila ay magkaroon ng diploma and national certificate po. Okay. So yan, maraming salamat Ma'am Violeta, partner. At kami po ay kabahagi niyo dyan sa inyong pong mega job fair. Thank you, Ma'am. Maraming salamat din po, Miss Jenny and Sir Ellie, for always accommodating our it's our pleasure, request Ma'am. para po kami ay makapag-anunsyo ng aming mga programa. Opo. Thank you po. Have a nice day, Ma'am. More power Salamat po. din po. Thank you God bless you po. Okay, salamat po. Yan po si Manager Violeta Gonzales ng Peso Caloocan. Sandali, partner, paalala muna tayo. Baka maya-maya pumasok na yung presscon dyan po mula sa Malacañang. At yan po ay pangungunahan ng Department of Health. Importante po ito. Tututukan ho natin at sa gitna po ng 2019 novel coronavirus. Dito po sa ating bansa, sa pulho tayo niyan. Sandali muna, paalala muna ang oras natin. 10:34 in the morning. Hi, Daddy Delpin Jeronimo po para sa MX3. 2 years ko nang kasama ang MX3 capsule. Ang MX3 capsule ay may clinical study na low in sodium, cholesterol, and fat-free. Tested and proven ito. Mag-MX3 araw-araw. Tunay, natural, at original. Tulad ko. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Ang bahagi ito, sa inyo ng PAGCOR, naglaan po ng kabuang 2 bilyong piso ang PAGCOR para sa pagpapatayo ng multipurpose evacuation center sa buong bansa. Ito'y kaugnay sa pagsisikap ng ahensyang may angat ang pamumuhay ng maraming Pilipino, partikular na po yung mga madalas na maapektuhan ng kalamidad. Natukoy ng PAGCOR ang mga lugar sa iba't ibang panig ng bansa kung saan itatayo ang permanent evacuation structures matapos ang ilang serye ng ocular inspection. Ang mga nasabing lugar ay tinaguriang calamity prone. Ilalaan ang multipurpose evacuation centers para po sa mga biktima ng mga kalamidad gaya po ng bagyo, baha, pagputok ng bulkan at mga gawaing pangkomunidad. Samantala, bumisita po ang PAGCOR sa 11 evacuation centers sa Bawan, Batangas at Indang Alfonso Mendez, Amadeo at Tagaytay sa Cavite para po sa unang bahagi ng relief activities nito kung saan ay nakapagkaloob ang hensya ng relief packs ng mahigit sa 4,000 pamilyang apektado ng pagputok ng Bulkang Taal. Ang bahagi ito atid sa inyo ng PAGCOR.
Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Portia Andrade, nakatira sa Ibaw, Liso, Aklan. Ngayon, 75 years old na ko. Ang aking sakit noon, sumasakit yung ulo ko. Narinig ko sa radyo, Santon Plus. Kaya sinubukan ko magamit. Ngayon, naramdaman ko maganda sa katawan ko. Yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan ko maganda pala. Kayo rin, mag-Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tayo na at sabay-sabay na makinig sa palatuntunang maghahatid ng kaalabang pangpinansyal at pangkabuhayan. Tutok na sa Balitang Land Bank sa umaga tuwing Biyernes alas 5:30 ng umaga. Dito lang sa RMN DCXL 558 Radyo Trabaho para sa mga produkto at serbisyo ng Land Bank. Magtungo sa pinakamalapit na Land Bank Landing Center. Maaari din kayong mag-text sa 0939-771-6488 o tumawag sa numerong 8405-7000. Hatid ng Land Bank. We help you grow. Narito ang isang patunay ng sarap at bisa ng Nature's Soya Coffee. Ako si Sonia Jose, taga San Miguel. Mananakit ng likod ang problema ko noon. Nag-Nature's Soya Coffee ako. Doon ko napansin na parang okay na rin yung likod ko. Hindi na rin ako mabilis mapagod. Kapaywa ng cafe, Nature's Soya Coffee. Mabibili sa mga suking butika. Mahalagang paalala, ang Nature's Soya Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura, Sakura ang bango. Sakura, Sakura ang pride ko. Blooming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Pride with Fabric Conditioner. May Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Blooming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Juan, Kabanata 1, Talata 12. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Para sa wish come true na skin mo, may White Rose Pampaputi Tip para sa iyo. Sa pagpapaputi, hanapin ang sabon na may kojic dipalmitate. Ito ang safe at effective na ingredient sa White Rose at iwasan ang may mataas na hydroquinone dahil maaari itong mag-cause ng skin irritation at overdrying. Para sa pagpapaputi na walang hapdi, mag-White Rose Kojic Whitening Soap. May kojic whitening at shea butter for white skin na soft with regular use. Yan ang White Rose Pampaputi Tip for the day. Love mo ko? Di tayo bagay. Malabo mata mo. Punta tayo EO. EO Executive Optical for state-of-the-art facilities and expert eye care. May glasses ka na. See? I see a brighter future with you. Marry me na! EO Executive Optical. Love your eyes. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical today for expert eye care. With over 100 branches nationwide to serve you, EO has been voted by consumers as a Reader's Digest Trusted Brand 2016 Platinum Awardee. Yung father ko madalas makinig sa DCXL Radyo Trabaho. Okay. Alam niya na naghahanap ako ng trabaho almost 1 year na. Ang daming kong pinasahan na resume. Walang tawag. Kung trabaho ang hanap mo. Dahil sa Radyo Trabaho ng DCXL 558 Manila, may mga nagkatrabaho na. Sabi ng father ko, bakit hindi mo itry pumunta sa DCXL Radyo Trabaho? Doon ka mag-apply. Kinabukasan, interview ko doon sa employer. Okay. So kaagad-agad. Ang Radyo Trabaho ng DCXL 558 Manila. Natanggap ako, nakapasa ako sa interview sa assistant cook. Pumunta kayo dito sa DCXL Radyo Trabaho at matutulungan kayo maghanap ng trabaho. Kaya, kung trabaho ang hanap mo, makinig sa Radyo Trabaho ng DCXL 558. Baka ikaw na ang susunod na magkatrabaho. DCXL
Radyo Trabaho. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Eli Saludar, RMN, Centro Serbisyo. Okay, oras po natin. Oy, 10:40 na po ng umaga. Balik po tayo dito po sa ating palatuntunan, RMN Centro Serbisyo sa umaga. Ako pa rin ho yung Radyoman, Eli Saludar. At Radyoman Jenny Pahilanga, partner Monday. Ayan, February 3 na. Ay, merong nabalita ko, meron palang pinapanukala. Ito pong si House Assistant Majority Leader Precious Hipolito Castelo na magtayo raw ng ospital ang gobyerno para po tututok sa communicable diseases. Pwede. Tulad po ng 2019 Novel Coronavirus. Pero alam naman natin, partner, pa lang to eh. Dahil sa balitang ito. Alam niyo kapag nagtayo tayo ng ospital, baka tapos na itong yung NCOV, hindi pa tapos ang ospital. Tama. Alam niyo ho ba, Congresswoman, gawin niyo mas maganda. Oo. Padagdagan niyo na lang po ang pondo ng DOH, partikular yung sa RITM at sa San Lazaro Hospital para makadagdag sila, magdagdag sila ng mga mas makabagong equipment. Correct. Oo, pero naku, Diyos ko po, mga tagal ospital. Yan, partner. Tagal ho yan, taon ho yan eh. Baka tapos na po itong NCOV, hindi pa tapos ang ospital. Ang gawin, i-upgrade po yung mga kagamitan natin sa RITM, yung Research Institute for Tropical Medicine at sa San Lazaro Hospital. Tapos, bumili rin tayo, partner, ng equipment na para sa mga confirmatory test, hindi nadadali sa Australia kung saan pa. Dito meron na. Dapat dito unahin sa Pilipinas. Yes, gano'n na lang po. Paano na lang, iangat na lang natin, di ba? Huwag masyadong sobrang epal naman, no? Di ba? Makikiride on lang. Naman, no? Hindi, pero kung gusto mo sumakay sa ganyang issue, siguro mas maganda ay, na ang gawin ho nila ay magdagdag sila ng pondo. Pondo talaga. Nandiyan na mga nandiyan na samantala nung 2020, paano ka lang budget, kinaltasan pa nila DOH eh. Naku po. Di ba kinaltasan pa nila Oo, which is number one, dapat meron yan. Ngayon, nakakandara pa kayo sa pagsakay sa issue. Diyos ko po naman, Kataon nangyari. Good morning kay paring Dennis. At samantala mga kasama, live na ba? Wala pa. Papasok po yung Malacañang at anytime para mabigyan po tayo ng update dito po sa issue ito sa 2019 Novel Coronavirus. Magsasalita ang Pangulo, partner. Oo. Yes, oo. Importante yun, di ba? Malaman natin kung ano yung, kasi sabi mo nga, tahimik eh. Tahimik ang Pangulo for the past few days and weeks na rin, partner, di ba? 2 linggo rin na mga kasama. 2 linggo, popular eh. Tapos di ba? Hindi natin narinig. Oo, kumbaga dalawa naman spokesperson niya. Oo nga. Yun ang nagsasalita. Yun nagsasalita. Nag-uunahan yung dalawang spokesperson. Oo. Mukhang si Pangulo ay nagdadalawang isip, tatlong isip no? Bago... pero ngayong araw na ito, lalabas na raw. Oo. Naka-face mask. Hindi, mamaya sa Navy ata meron, di ba? Oo, Philippine Navy partner. Abangan po natin mga kasama kung sino mumurahin. Sino ako na magiging pahayag. Kasi tuwing lalabas may minumura eh. Oo nga eh. Sana po, Mr. President, na magmura yung face mask. Pero partner, bigyang daan lang natin sa umagang ito ang pilot episode po ng Alagang PhilHealth sa umagang ito ng February 3, 2020. At every Monday kasama po natin ang PhilHealth sa paglalahad po ng magandang balita tungkol sa kanila. At dahil nga po ang PhilHealth ay magdiriwang din po ng kanilang ika-25 anibersaryo. At makasama po natin dyan sa umaga pong ito, abangan ninyo si Dr. Shirley B. Domingo. Halina't makinig at tumutok sa programang Hatid ay Tulong at Kaalaman tungkol sa serbisyong medikal. Ito ang Alagang PhilHealth. Alagang PhilHealth sa RMN DCXL 558 Radyo Trabaho. Kasabay ng
pagdiriwang ng PhilHealth ng kanilang ika-25 anibersaryo, ating makakapanayam ngayong araw ang Vice President for Corporate Affairs Group ng PhilHealth na si Dr. Shirley B. Domingo. Magandang umaga po, Dr. Shirley. Diretso na po sa ating talakayan ngayong umaga. Hello, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga rin sa lahat ng nakikinig ngayon sa programa ninyo. Dr. Shirley, kailan po ang anibersaryo ng PhilHealth? Ang anniversary ng PhilHealth ay tumatapat sa ating Araw ng Puso. February 14. So, ito ang ika-25 taon. Silver anniversary po natin ngayon. 25th anniversary natin sa February 14 po. Since milestone anniversary siya, magkakaroon tayo ng celebration in several months, hindi lang yung month ng February. Ano po ang tema ng pagdiriwang? Ang tema ng pagdiriwang natin ngayon ay, syempre, nandun na yung pagtatag ng segurong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Lalo na ngayon ay Universal Healthcare, napasa ang Universal Healthcare Act at tayo ay puspusan na nagtatrabaho toward achieving Universal Healthcare, ay kasama na rin po dyan yung tema ng ating pagdiriwang. So, pagkamit ng mga layunin at adhikain ng ating Universal Healthcare. Ano-ano po ang mga nagawa ng PhilHealth noong mga nagdaang taon? Nung nagdaang taon tayo, marami na pong nagawa ang PhilHealth, no? Yung pinaka-importante ay nagdagdag tayo ng mga benepisyo na binabayaran natin nitong katulad ng tinatawag na Z-Benefit. Ang Z-Benefit ay mga benefits na para dun sa mas malaki ang binabayaran, mga catastrophic illnesses. So marami na tayong nadagdag dyan. Ito ay mas mataas ang binabayaran ng PhilHealth kumpara dun sa ating case rate. So, isa na yon sa mga pinagkaabalahan ng PhilHealth itong mga huling panahon na ito. So, Dr. Shirley, maraming salamat po at samahan niyo po kami muli sa ating talakayan naman sa susunod na Lunes dito lamang sa Alagang PhilHealth. Para sa karagdagang kaalaman at iba pang katanungan tungkol sa UHC at iba pang serbisyo ng PhilHealth, tumawag lamang sa PhilHealth Action Center sa numerong 844-17442 o maaari din kayong mag-email sa actioncenter@philhealth.gov.ph. Bumisita sa alinmang opisina ng PhilHealth. Bisitahin din ang aming official Facebook page at PhilHealth Official at i-follow ang aming Twitter @Team PhilHealth. Hanggang sa susunod nating pagsasama-sama dito sa Alagang PhilHealth. Hatid sa inyo ng PhilHealth, your partner in health. Basta ikaw Pinoy, sagot ka ng PhilHealth. Eli Saludar, RMN, Centro Serbisyo. Okay, oras na po natin, 10:49 na po ng umaga. Partner, punta na tayo sa Malacañang. Eto na partner, kasama na natin mga kasama Excel Rajuman 4, Angel Ronquillo. DZXL Report. Pakinggan natin yung naging handa press briefing na sinasagawa sa Malacañang at nagsasalita si RTVM Dr. Celia Carlos. Pakinggan po natin. And we have heard recently that WHO has declared a public health emergency of international concern for this infection, and Dr. Ravi can perhaps be the one to elaborate on that. Next, please. The more important steps to avoid getting sick are to prevent getting infected, and there are different ways of how to protect oneself. This has been emphasized many times by Secretary Duque. Cleaning of hands, avoid touching our eyes, nose, or mouth with unclean hands or unwashed hands, avoid close contact with anyone with flu-like symptoms or colds, and avoid unprotected contact with live wild or farm animals. And of course, to protect others, we need to wear masks if we are infected. Next. There are ways of disinfecting objects and surfaces, and there have been proven agents, mainly hypochlorite solution, and there are already recommendations on how this can be prepared, which is projected in this slide. So diluted household bleach disinfects within 10 to 60 minutes from contact time. Next.
And this is just a figure to illustrate how we prepare the solution from the original 5% bleach available in our department stores and groceries. And use of this may be therefore easy, since the chemical anyway is available in most groceries and supermarkets. Next. And the question of should we wear masks, this has been addressed in many occasions. And this is a poster from the WHO. Yes, we wear masks if we have respiratory symptoms such as cough and difficulty of breathing, if you are providing care to individuals with respiratory symptoms, and if you are a health worker and attending to individuals with respiratory symptoms. Currently, since there is no community transmission of the novel coronavirus in the Philippines, we are not recommending its use for the general public who do not have respiratory symptoms. Next. So this is the usual surgical mask, and we have the colored portion outward and the white portion inward. And the proper way of using that is for the colored portion to be the exposed part and the white portion towards the person. The white portion is responsible for trapping the droplets from the individual wearing the mask, whereas the outer portion, which is colored, has some resistance to water, so it protects the wearer from droplets coming from the outside. Next, please. And if we plan to travel abroad, there are certain things that it may be best to observe. We need to get enough rest. We need to update our shots, especially the flu and other vaccinations. We need to observe good hand hygiene, and we need to eat and drink from safe, clean, and reliable sources. Next. And now there are already advisories on the need for persons under investigation to be admitted, and there are 4 criteria currently employed by the DOH in order to make an assessment of whether an individual is a PUI. And these considerations are the presence or absence of fever, presence or absence of respiratory infection, travel history for the past 14 days, this time already expanded from Hubei only initially to the whole of China and its administrative regions, and history of exposure to an infected person, or working in a facility caring for infected people. Next. And we have this guide tool distributed in all of the DOH facilities to help health workers make an assessment. Next. And we have certain criteria to discharge, mainly 2 negative specific novel coronavirus test results done 48 hours apart, if the patient is asymptomatic, if the lab tests are improving, and including the X-ray findings. Next, please. And now I will show some of the interventions that the RITM has been doing to help address the problem. The RITM is the Infectious Disease Specialty Center of the Department of Health. It has a 2-pronged role in responding to this outbreak, both in the management of persons under investigation and suspected patients who are infected, and for laboratory testing. We are providing the novel coronavirus PCR test to identify whether the virus is present from an individual's secretions. Next, please. So we have participated in the drafting of the guidelines on preparedness in response to this organism. Next. And continues to contribute to that. We are a member of the DOH Task Force for Coronaviruses. Next. We participate in many conferences to share information to the public. Next. And in the hospital, we coordinate with referring hospitals and the Bureau of Quarantine for patients suspected to have novel coronavirus infection. We receive patients arriving from overseas who are suspected to be PUIs, and we manage them. We do post-discharge care. We ensure that infection prevention and control measures are in place, and of course the lectures. Next.
In the laboratory, we coordinate with all facilities with admitted PUIs and process and release results of tests that we do for novel coronavirus. We have coordinated with the WHO reference laboratory for confirmatory tests initially. Next. And in the long term, as part of efforts to implement universal health care, we are participating in the establishment of infectious disease specialty centers in other parts of the country, so that the skill and the laboratory facilities for infectious disease cases can be shared with other areas of the country. We are planning for surge capacity testing, and we have provided some guidance for upgrade of DOH hospitals. Next. So that there are plans also to use an electronic tool to link EPI and lab data for risk assessment and assist in the procurement of reagents for our regional laboratories. I think that's the last. Next. Yeah. And of course, to comply more closely with international health regulations. These are standards which countries must comply with in order to be able to address properly any events such as infectious disease outbreaks that we are facing nowadays. Thank you very much. Thank you, Dr. Carlos. Salamat po. Our next speaker is the spokesperson of the immigration. Ma'am Dana. Thank you, Sec. In behalf of the Bureau of Immigration, Commissioner Jaime Morente, good morning to our colleagues from the government and the WHO, as well as our friends from the media. This is to give you a rundown of the actions of the BI to help fight the 2019 novel coronavirus. As early as the 4th week of January, all BI frontliners were required to wear protective masks to prevent the spread of the 2019 nCoV at the airports and seaports. The Bureau of Quarantine has likewise conducted pocket trainings for frontline airport personnel on protecting themselves from the virus. Last January 23, we have assisted the Bureau of Quarantine by providing information on PUIs. The following day, January 24, the BI has started denying applications for visa upon arrival for Chinese nationals coming from Wuhan province following the temporary cancellation of the Civil Aeronautics Board of all direct flights from Wuhan City to the Philippines. On January 28, the issuance of the visa upon arrival for Chinese nationals was suspended in an effort to slow down the arrival of Chinese tour groups. By January 30, despite not receiving any directive regarding travel bans, all frontline personnel were instructed to conduct prudent assessment of passengers and refer passengers who came from Hubei province to the Bureau of Quarantine for checking or double checking. On January 31, talks about the possible repatriation of Filipinos in China started. Hence, the BI created a special team of inspectors to conduct immigration formalities for them. On February 1, the BI implemented a ban on foreigners from Hubei province, following an order from the President to stop the entry of all visitors from Hubei. Notices were likewise sent to airlines and shipping agents requiring them to screen passengers before boarding to restrict the arrival of passengers who have visited Hubei province in the last 14 days. Yesterday, February 2, the President ordered an expansion of the travel ban to include the entire People's Republic of China and its special administrative regions, which are Hong Kong and Macau. The BI immediately implemented this and, following the President's orders, advised all stakeholders that all foreign nationals, regardless of their nationality, who will be coming from China and its special administrative regions, shall be turned back and not allowed to enter the Philippines. However, Filipino nationals and Philippine permanent resident visa holders will be allowed to enter, subject to a 14-day quarantine to be implemented by the Bureau of Quarantine. Other visa holders and transiting passengers will also be denied entry. The ban includes passengers who have been to the areas of concern in the last 14 days.
The BI has also sent a notice to airlines and shipping agents requiring them to screen passengers before boarding to restrict the arrival of aliens who have visited China, Hong Kong, and Macau in the last 14 days. Also part of the Okay, mga kasama, yan po ang ilang pahayag. Balikan natin si Radyoman 4, Angel Ronquillo. Angel? Okay, wala si Angel. Okay, partner, paalam na tayo. Sige, partner, maraming salamat. Hanggang bukas pumalik ako yung Radyoman Jenny Pahilan. At siyempre mga kasama, ako pa rin yung Radyoman Eli Saludar. Hanggang bukas, alas 9 hanggang alas 11 po ng umaga. Maraming salamat. Muli po, isang magandang umaga, Pilipinas. Oras, alas 11. Section of the local population. No Filipinos in China are confirmed to be infected with the 2019 nCoV acute respiratory disease. None. There are 295,047 Filipinos in mainland China. The Philippine Embassy and 6 Philippine consulates general in China continue to issue timely advisories through the official website and social media like WeChat. All FSPs or foreign service posts have dedicated 24/7 hotlines that Filipino nationals can call. Public advisory providing hotline numbers for Shanghai Consulate General, Hubei Province. Hotline numbers in Beijing, Philippine Embassy in Beijing, Chongqing, Hong Kong SAR, Macau SAR, and contingency plans of all China Foreign Service posts are continually updated to reflect realities on the ground. Second, the DFA announced Friday 31 January an advisory calling for the voluntary repatriation of Filipinos in Hubei. They are to contact the Consulate General in Shanghai by today, the 3rd of February. The aircraft may leave for China this week. A rapid response team from the along with 57 medical personnel may be deployed to fetch the Filipino repatriates. DOH has drafted guidelines for the repatriation. Third, DFA imposed on 2nd February temporary suspension of visa issuance to travelers in China and its region effective immediately. Temporary suspension of visa issuance is also extended to foreign nationals who, within the past 14 days immediately preceding arrival in the Philippines, have been to China and its SARs. This is on top of the previous announcement temporarily suspending visa issuance for travelers coming from Hubei Province. End of update. Thank you, Yusek Ernie. Our last speaker before you can ask questions is the representative of the World Health Organization here in the Philippines, Dr. Rabi. Thank you, Secretary Martin. Good morning, everybody. WHO has been working with the Philippine government since the announcement of outbreak of pneumonia of unknown etiology that was officially communicated by the National Health Commission of China on the 31st of December 2019. We have worked closely with the authorities in China, and the Chinese authorities have prioritized the response to this outbreak. Their efforts have contributed to us gaining significant knowledge on this particular outbreak. They have contributed to identifying the pathogen that caused this outbreak of pneumonia initially in the city of Wuhan, which is now known as the 2019 coronavirus. Subsequent to that,
by about the 10th of January, a diagnostic test for detecting this pathogen was developed, and this has also been shared through WHO with member states. This has facilitated the ability of many countries, including here in the Philippines, to conduct locally diagnostic tests. WHO has been closely monitoring the evolving of this outbreak and has been concerned about the emergence of this new pathogen. Because of this concern, our Director General summoned the Emergency Committee of the International Health Regulations on the 22nd of January, whether to consider the evidence and decide whether this event needs to be classified as a public health emergency of international concern. The committee could not reach a consensus on the 22nd and was reconvened on the 23rd. And they decided that based on currently available evidence on the 23rd, it did not warrant to be classified as a public health emergency of international concern. However, the committee, at the request of the DG, expressed their willingness to reconvene at short notice, and based on further emerging evidence, the committee was reconvened on the 31st of January, and at these deliberations, based on new evidence that had emerged since the 23rd of January, the Emergency Committee of the International Health Regulations, a panel consisting of experts, independent international experts, recommended to WHO the classification of this event as a public health emergency of international concern. Let me clarify what that would mean. The classification of the event as a public health emergency of international concern provides WHO the opportunity to better coordinate an international response, mobilizing resources of all member states to address this challenge. The committee and WHO continues to believe that this outbreak can be controlled and the spread of the virus can be stopped. WHO is working together with member states to strengthen their preparedness capacities, to improve their ability to deal with possible or likely importations of cases, and to better manage those cases. WHO commends the actions taken by the Filipino government to strengthen its preparedness, to build capacity to detect cases, and WHO continues to work together with the Department of Health Philippines and the Filipino government to increase its preparedness and response capacities to deal with this outbreak. We remain confident that the outbreak can be controlled and we can prevent expanded spread of this disease. To date, there have been more than 17,000 cases reported. The vast majority of the cases continue to be reported from the People's Republic of China. The outbreak has also unfortunately resulted in the death of 362 people, all of them in the People's Republic of China, excluding the one death which happened on Saturday here in the Philippines. The disease has now been reported from 23 countries, several of those countries also reporting local transmission, although most of the cases that those countries have reported had a travel history to affected areas in Hubei province, particularly to Wuhan. WHO reiterates that WHO has made available and is mobilizing all resources in its capacity at country office level, in the region and globally, to address this emergency of international concern. And we will continue to work with the Department of Health Philippines and the government of the Philippines to increase your preparedness and response capacities. WHO is confident that at this point of time, there is no
community spread of the disease as per evidence that is currently available within the Philippines. We want to reiterate that the 2 cases that have been reported here in the Philippines were both from travelers who originated from Wuhan, who actually traveled with early signs of the disease. So we commend the government of the Philippines for the measures it's implementing, and we work in partnership with them to strengthen their response capacities. Thank you. Thank you, Dr. Rabi Abayasing. Thank you, Dr. Celia Carlos, Yusek Ernie Abelia, and Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. I turn over to Undersecretary Roque Ignacio for the press conference. Okay. Question. Raymond Tinasa, then Mela. Good noon, ladies and gentlemen. Kay Secretary Andanar siguro. Now, yung papatuparin o pagpatupad ng temporary travel ban, kasama ba dito ang, for example, yung mga, may concern kasi yung mga doctors from US who are planning to travel for a medical mission sa Guimaras. Nagtanong sila kung kasama ba sila kasi meron silang layover or stopover sa Hong Kong and mainland China, then back then to Manila. Kung kasama ba sila sa ban sa entry sa Pilipinas? If they are part of the delegation po hello there. If they are part of the delegation of the WHO and government efforts in combating the virus, then they will be allowed to enter the Philippines. No, I mean not necessarily part of the delegation of the WHO, but only doctors, regular doctors from US who are traveling to the Philippines, but they have a layover or stopover in Hong Kong and China. So they are part of the affected to be barred entry. Doon po sa directive na natanggap natin from the Office of the President, all Filipino nationals po. So, lahat po ng dadating na Pilipino are subjected to the assessment of the Bureau of Quarantine. They will also not be allowed to depart the country. Yung not necessarily Filipino nationals, say US nationals or European nationals who are coming to the Philippines, but they have a scheduled layover or stopover for 4 to 5 hours in the airport, then flight to Manila. Even transiting passengers po, basta bumaba po ng Hong Kong, mag-layover po sa Hong Kong, mag-transit, they will still not be allowed to to enter the Philippines. Kay Undersecretary Abelia, sir, now that umiiral na yung temporary travel ban and our local aircraft or airplanes, PAL and Cebu Pacific, already canceled or suspended flights to and fro from China to their SARS. Ano yung magiging arrangement for yung aircraft nila? For example, from Wuhan or from Hong Kong or from kung wala naman ng bibiyahing airline? Tulad ng report kanina, inaareglo ng gobyerno natin na may mapadala tayong aircraft na patungo sa affected areas na yon. So, ang expected po ay sometime this week. Yun ang target date, makarating doon para i-ferry back yung mga nag-volunteer na magpaparipate. Thank you. Okay, Mela, then Maricel and Saliman. For Ms. Dana of Bureau of Immigration. Hi, ma'am. I know it was already mentioned earlier, but just to reiterate, since there are so many criticisms, it was January 31 when WHO declared the 2019 nCoV ARD as a public health emergency of international concern. Prior to this declaration, do you think the Bureau of Immigration make necessary or enough actions to quell the spread of the contagion? Yes po, we believe so po kasi we work with the recommendations of the Department of Health, and we cannot implement policy changes with regards to travel ban unless directed by the Department of Foreign Affairs and the Office of the President. So lahat po yan, we take into consideration the recommendations of the Department of Health, which is based on the recommendations of the World Health Organization. And last one question na lang, ma'am. China declared human-to-human transmission of the
nCoV on January 20, then Singapore with 13 confirmed cases of nCoV banned travelers with recent visit to China on January 31. The Philippines with 2 confirmed cases made a similar ban on February 2. For BI, do you think government response is just right or is it late as alleged by some critics? We believe po that it's just right kasi like I said earlier po, nakaangkla po tayo on the recommendations of the World Health Organization, and ang ating Department of Health is equipped in assessing the situation and the needs of our country kung kailangan po natin ng travel ban. So yung naging response po natin is appropriate naman with the recommendations of the World Health Organization. Okay, thank you. Maricel? Yusek Abelia or Secretary Andanar, good morning. Sir, what will happen to those OFWs who are just here in the Philippines for vacation? Will they be allowed to go back? Temporarily po, due to the travel ban, hindi po muna because wala pong distinction between visa types dun sa lumabas po na direktiba dun sa travel ban. So lahat po ng Filipino nationals who are in the country will not be allowed to depart for the Hong Kong, China, and Macau. But given that situation, since yun po kasi yung source of income nila, of course, so I understand some of them are concerned what will happen to their jobs in China or in Hong Kong or in Macau. What's the plan of the government for these OFWs? We fully understand po because kung yun ang talagang kinabubuhay nila, but I believe po the POEA and the OWA will be doing their part po in ensuring na itong mga trabaho po nitong mga ating kababayan abroad ay mananatili despite this travel ban. Ma'am, just a clarification on the quarantine of Filipinos who are coming back here. Paano po yung magiging procedure nun? Dun sa mandatory quarantine, talagang self-quarantine lang yung gagawin sa kanila? It might be best po for the Bureau of Quarantine to answer this question because they are the ones po who are implementing the quarantine. In immigration po, we process the documents of the person and the person itself. But when it comes to health matters upon arrival, it's really the Bureau of Quarantine. Thank you po. Okay, Salima? Hi, to Dr. Rabi of the WHO. Sir, can we just get the reaction of the WHO to news coming from Thailand that a certain cocktail of antivirals used to treat flu and HIV is used to treat nCoV patients, and apparently there's one who had a dramatic improvement. What do you know about this? Thank you for the question. We've seen media reports of this. As you know, the declaration of a public health emergency of international concern also encourages research into better managing patients and looking for treatments and preventive interventions such as vaccines. So we encourage evidence-driven efforts in that direction. We've seen reports coming from Thailand. Of course, the improvement of one patient does not constitute evidence. WHO will work more closely with the authorities in Thailand, but also we are continuing to work with the authorities in China and with other research institutions to build evidence of what practices should be adopted by affected countries to improve case management, to prevent the transmission, and no sooner there is clear evidence of what works, WHO will share that. In the meantime, WHO has shared interim guidance with member states on how to prevent and control infection, how to manage cases, and how to do diagnosis of suspected patients through lab testing. So we need to recognize that this is an evolving situation, it's a new disease, and WHO remains committed to working together with the global research community to generate that evidence and share it with member states when available. Sir, right now what we know is that transmission is through droplets, respiratory. But in the US, I understand there was a patient where they found the virus in the stool sample. What do you know about this, and is this alarming?
So we know that the virus will be contained in body fluids, and usually it being a respiratory disease, the commonest mechanism of transmission from symptomatic individuals is through sneezing and coughing when droplets containing the virus are either absorbed by somebody in close proximity or rest on some surface which then becomes a fomite, an infected surface, the touching of which could help transmit the disease to somebody else, because you touched where the place where the virus is and then touch your eyes or nose or mouth, and the virus can enter you. So that's the common mode of transmission. But it's not unknown that coronaviruses can cause intestinal side effects, and so reports that viruses are contained in the feces are not entirely unexpected, but we do believe that that's not the primary mode of transmission of this outbreak. The reports of the presence and possible implications for its transmission through fecal-oral routes are being investigated but not as yet confirmed by WHO. To Dr. Carlos and maybe Secretary Andanar, given na wala pa naman po talaga na kumakalat sa mga Pilipino, wala pa pong community spread, ito pong nCoV. Pero yun nga po that posible pa rin naman na through fecal matter kumalat yung mga ganito pong klaseng viruses. How are you reacting to this? Kasi nga, given na maraming Pilipino po ang wala pong mga sarili po nila mga toilets. Firstly, there are other coronaviruses previously identified like MERS-CoV, in which there was proven a virus excretion through the feces. So it may not be surprising that the same thing will be later evident from the novel coronavirus. So what do? We need to strengthen advice to the public to practice oral and proper food hygiene, to wash their hands well before and after eating, before and after using the toilet, which is not really common because we see many Filipinos using the toilets without washing their hands before and after. So we need to strengthen that information, and we need to be careful about disposal of feces. They should be properly contained and put in the proper waste disposal bins, especially for areas where there are no established sewage systems. So I think for now, those are the recommendations, especially in areas where there are no established sewage systems. Secretary Andanar, would you know po if meron tayong quarantine facility na sabi nila Magsaysay or in Caballo Island? Ano po ba yung balak po gawin doon? Lalo na po doon sa mga babalik po ng mga Pilipino from those countries po. Ang sinabi po ni Secretary Duque is they're considering Fort Magsaysay. Kasi nga sa laki ng facility at pwedeng i-quarantine doon kahit na ilang daan o libong pasyente. 10,000 yung actually capacity ng Fort Magsaysay. Pero yung sa Visayas and sa Mindanao, bukod dun sa mga ospital ng ating Department of Health, wala pang nababanggit sa akin si Secretary Duque kung saan i-quarantine yung mga possible carriers nitong nCoV. But later on, we have an emergency meeting with the President, and after that, we will have a press conference. So, baka pwedeng itanong mo ulit dun sa... merong dagdag po si Dr. Carlos. In the interagency meeting last Friday, the plan was for a team from the DOH, from quarantine, from immigration, DFA, to visit the prospective facilities. That includes Fort Magsaysay. So depending on the findings, the decision will be made on where to quarantine the returning Filipinos. Pero po, nagsimula na po silang bumalik. Kahapon po tayo nag-start nung atin pong issue ng temporary ban. So syempre po yung mga
nakabalik po mga Pilipino, although alam nila may self-quarantine, hindi po nila alam kung saan sila pupunta, kung ano po ang gagawin. Hindi po kasi malinaw yon sa public na, kunwari ako po, dumating ako, babalik po ako sa pamilya ko, at sasakay po ako ng bus, sasakay ako ng taxi. So yung ganun pong pag-aalala, paano po ba natin yun makokontrol? So far, ulitin ko lang po yung sinabi natin kanina na yung proposal po yung wala pa pong nabalik mula sa Wuhan at sa Hubei province. Pero po sir, yung mga galing China, Hong Kong, Macau, syempre po kabado po sila ngayon. Bumalik po sila kahapon. So ano po yung instructions natin sa kanila? Paano po tayo magsa-self-quarantine? Paano po yung proseso? I projected the decision tool earlier in my presentation, and there's a part there where if personnel returning from China have no symptoms, no fever, no respiratory symptoms, just a history of travel, they need to do self-monitoring at home. So they stay at home, preferably separated from the rest of the household. If they can stay in a separate room, that's much better. They are advised to wear masks for around 14 days from arrival, from the date of arrival, until they complete the 2 weeks. If they have no symptoms, then that's it. But if they develop symptoms, they are advised to go to a facility which can evaluate them. So that's the general instruction. Okay, thank you, Salima. Can we have And sorry, to monitor their temperature twice a day. Okay. Can we have our friend from? Please state your name. Microphone, please. Hello, I'm Sarah Gomez from International News Agency FM. My question is for Bureau of Immigration. I would like to confirm some reports I've read in this morning about that some hundreds of foreigners, including 300 Chinese nationals, stranded in the airports. I don't know if all of them are in Naya. Apparently, right now, they weren't allowed to get into the Philippines, but now they can leave because there are no flights available. Can we confirm that figures and to know what would happen to them? Yes, that's true. There are around 300 Chinese nationals who are stranded in NAIA because most of the airlines have canceled their flights already to and from the different parts of China. But our office is coordinating with the Chinese embassy, and they have pledged to send an aircraft to fetch their citizens who are stranded in the country. And maybe today or in the next few days, we'll find out the details of this flights that the Chinese embassy will be arranging. And where are they now? Currently, they're still at the NAIA. There's Yes. a specific area in the Yes. airport? They are only Chinese, or there are also foreigners from other... There are also other foreign nationals, but most of the ones that were stranded since yesterday have already departed. And I have another question for Undersecretary Abella. Can we know, I don't know if, can we know, when can we expect the arrival of the Filipinos repatriated from China? And I don't know if you have an idea of how many of them will be had already requests to be repatriated to the Philippines. All right. As of an hour ago, 45 minutes ago, we found out that about 40 Filipinos have already requested to be repatriated. The expected goal is to be able to fetch them within the week. That is the intended goal. So, 40? 40, yes. Thank you. From Wuhan, Hubei province, yes. Thank you. Thank you, sir. Okay, Tuesday New. Kay Ma'am Dana po. Hi, Ma'am. Nababanggit po kanina mayroon ng 23 countries na affected ng coronavirus. Pero nakakonsentrate lang po tayo ng travel ban sa China, Macau, at saka Hong Kong. Yung iba bang bansa na affected na rin ito, like Taiwan, for example, Malaysia, mayroon na rin recorded, Singapore, wala ba tayong i-impose din na travel ban dyan sa mga, safe ba tayo sa mga dumarating na citizens nila or other nationality coming from that countries papunta rito sa Pilipinas, or tayo naman ipupunta din sa kanila?
Siguro po kung may changes in policy dito sa ating travel bans, if there is a need to expand it, it will be recommended po by the Department of Health and the World Health Organization. Yeah, ang concern lang ma'am is baka masyado tayong nakakonsentrate sa China, Macau at Hong Kong, baka malusutan naman tayo dito sa iba pang other countries na affected na rin pala nitong coronavirus. Yes po, we believe naman po that the capacities of our Department of Health, also the World Health Organization, is enough naman po to guide the President and our other government agencies in crafting changes in the policies po dito sa travel ban. Okay, thank you. Thank you. Francis, microphone please. Good morning po, sirs, ma'am. Ma'am, Sec. Andenar, tanong ko lang, nagkaroon po ng komento si Vice President Leni Robredo about sa hindi raw maayos sa pagbibigay ng impormasyon ni Secretary Panelo about the coronavirus. Ngayon, in-encourage na si Presidente Duterte na as the head of the government na siya po ang lumabas sa publiko, magbigay ng update para at least ang mga tao po mas mapanatag sa nangyayari ngayon sa atin. With regards sa virus po, ano pong komento ng palasyo dun, sir? We respect the suggestion of the Vice President. Mamaya meron tayong emergency meeting with the President at exactly pag-uusapan itong 2019 and coronavirus. Then after which, there's a presscon, so you may ask the President later on. Thank you. Okay, Rosalie, then yellow. Good morning po. Kay Miss Dana po. Ma'am, may exceptions po ba dun sa travel ban? For example, meron pong nakascheduled na operation sa China or kaya sa Macau and Hong Kong, and pati po ba yung mga diplomatic personnel ay exempted dun sa travel ban to China? Yung mga Filipinos po that would be departing the country, wala pong exemptions na nakalagay doon. But of course, for such reasons po, if there is really a health emergency, maaari po siguro through the recommendations of the Department of Health din. Kasama din po yung isa pong question na nag-emerge yung mga dual citizens, kung maaari po ba silang umalis ng bansa, given that they are both Filipino and foreign nationals. Sa atin po, we allow the departure po upon presentation of the foreign passport. Pwede rin po bang makuha yung bilang kung ilan na po yung hindi po pinayagan na makapasok ng bansa? Mga Chinese and foreign nationals na nanggaling sa China and other special administrative regions. Sa ngayon po, we are still collating the figure kasi the directive just happened yesterday morning. So kinokolekta pa po natin yung figures. But perhaps in the next few days po, we will be able to give you a more concrete number. Last na lang po, i-clarify ko lang po yung naging statement nyo kanina dun sa mga OFW na hindi makakabalik dahil sa travel ban. So ang OWA ang magbibigay ng assistance. What particular assistance po? Siguro po, coordination with their agencies para po maprotektahan yung kanilang trabaho bago pa po sila makabalik sa bansa. Given the situation, I'm sure everyone understands that each country has been conducting their own restrictions when it comes to travel because dito nga sa kumakalat na sakit na ito. So I'm sure that people will understand that that we are doing this, the government is doing this for the protection of everybody. Okay, Ms. Yellow, then Pia and Ace. Morning. Yellow from China Central Television. I have a question to Secretary Andanar. Because yesterday I saw a post by Ambassador Chito Romana in his Facebook, and he posted a song written by Filipinos living in Wuhan. And in this song, these people said, I hope I'm pronouncing it right, Bangong Wuhan dayong magkasama-sama, Bangong Wuhan dayong magkakaisa. So this kind of song encourage people in Wuhan and all around China very much. So I would like to know from the Philippine government, do we have any encourage message to Chinese people and especially to these Filipino who choose live in Wuhan? Thank you. Thank you for that question. In fact, I have seen several videos online of Chinese people chanting that specific song that you were saying.
Yesterday, we did release a statement against discrimination, that we should not discriminate people, especially Chinese, who are affected by this coronavirus. This is not the trait of the Filipino. It should never be the trait of a Filipino. And we did mention also that there were several times or numerous times that we were in need, and countries around us like Singapore, Malaysia, China, even the Americas and Europe were there for us. So we should be also there for the Chinese people who are suffering this coronavirus in prayer and also in support. There should be no room for discrimination. I will be asked. Do you have an answer for that? Kung meron. Okay, so later on I have a meeting with the president, and we will ask the president what his message is to the Chinese people. Thank you. Thank you. I have another question to Dr. Rabindra from WHO. You just mentioned that all the states need to work together to prevent this kind of transmission of the virus. So I would like to know some comments from you about how do you see Chinese government's actions, like they lock down quite a lot of cities to prevent the spread of the virus, and Chinese government built a hospital in 8 days to contain a lot of people there. So I would like to know from the WHO side. Thank you. Thank you for the question. WHO acknowledges the proactive role that China has played right from the beginning of this outbreak, transparently sharing information as it becomes available, sharing knowledge, the identification of the pathogen per se, defining its whole genome sequence, sharing that and sharing diagnostics. Also sharing information about the clinical presentations, the manifestations, and how the patients are managed. All of that has been valuable in helping WHO better understand this disease. So as our Director General mentioned, when he met President Xi Jinping, we are very appreciative of those efforts of the Chinese government. We also are encouraged by the measures China is implementing to contain this outbreak, both in Wuhan and Hubei and within China, but also from spreading to other countries. WHO acknowledges and is monitoring closely China's efforts to lock down approximately 50 million people now to contain this outbreak. As WHO has mentioned, this is unprecedented in global public health, and we are closely looking at its effectiveness and what its relevance would be for future global efforts in containing these kinds of epidemics. We also appreciate the early efforts implemented by the government of China in implementing a travel ban for tour groups to travel abroad, and in early implementation of exit screening to screen patients leaving China. These are important experiences that WHO is trying to understand and see what is replicable and good, so that we can learn from these experiences on their potential usefulness. And we continue to work both on the ground in China with your specialists to better understand what is necessary to control this disease and to help control the disease in China. Thank you so much, sir. Last question to anyone who can answer it, because we just mentioned in the press conference that there's no local transmission here in the Philippines yet. But what the government prepared to do in case this outbreak will happen in the Philippines, because maybe we will face some shortage of the equipment like face masks, and especially like the doctors and the nurses in the hospital, their equipment maybe face a shortage. So I would like to know how the government will do in face this. Based on our recent meetings in the Department of Health, as early as now, there are efforts to procure huge amounts of personal protective equipment.
not only from local sources, but even from international sources, in anticipation of a possible wider spread of this coronavirus. And of course, we are still at the containment phase, which means there's no community transmission. That's why a huge amount of effort is currently being implemented to identify possible people who may transmit the disease. As you know, there is contact tracing of the persons who were found to be positive, and that's not a small amount of effort. You identify all the possible contacts of that patient, you assess their health condition, you treat them, or you quarantine them if necessary. So those are really very huge measures being undertaken to avoid the transition of the country from simple containment to mitigation. So hopefully we will not reach that particular stage. Okay, we still have, thank you. Yeah, we still have Pia, Ace, Mikael, Chona, and Alvin. Okay, Dr. Carlos po, as a follow-up to the question of Ms. Yellow, you mentioned a while ago that the RITM is preparing for a possible surge of people that you need to check whether they have the coronavirus. Could you tell us more about your preparations, ma'am? We have a surge capacity plan for training subnational laboratories to be able to do the test. But since we just acquired the technology fairly recently and started testing Thursday last week, we may need to, first make an assessment of 5 subnational laboratories previously identified. In fact, we have been training them for influenza surveillance since almost 5 years ago. And the test for coronavirus uses the same test format. So it will not be difficult. We just have different reagents and different primers. So we have that plan, and in the last command conference of the DOH, there were already measures laid out on how they can be provided capacity to do the test. So in the future, ma'am, we may be able to activate 5 more laboratories for the testing? Yes. Okay. Ma'am, follow-up lang din po dun sa, or just to clarify yung nabanggit nyo po kanina, returning Filipinos from China, if they do not manifest any symptoms, ang meron lang sila is a travel history to China, they can self-quarantine. But what about those coming from Hubei province or Wuhan po? I think the same recommendations hold. The decision tree is clear. If you have no symptoms, you just have an exposure to, by travel, then you can do just self-quarantine. Kay Ms. Dana po. Ma'am, ito po, is that being explained in depth dun sa mga bumabalik po na Filipinos from China? Yes po, we are in close coordination with the Bureau of Quarantine, who does the explanation po when it comes to the pagka-quarantine po nitong mga dumadating natin na OFWs. So they are advised po kung ano yung mga kailangan nilang gawin, and then sila din po yung nagsasabi kung ano yung step-by-step na dapat gawin at kung saan po magre-report kung sakali pong makaramdam ng any symptoms of the coronavirus. Ma'am, ano pong ginagawang basis ng Bureau of Immigration to verify kung totoo yung sinasabi na travel history ng isang tao? Passports po. Makikita po yan sa passports kasi kasama po dito sa travel ban is not just yung pinanggalingan niya but the travel history within the last 14 days. So makikita po sa passport kung saang bansa po nanggaling. So if within the last 14 days, the person, the foreign national came from Hong Kong, China, or Macau, automatic po we can deny this the entry of this person. At the same time po, nagpadala na rin po tayo ng advice sa airlines, pati po sa mga shipping agents to pre-screen the foreign nationals that are boarding their vessels to make sure na hindi na po makasakay at itong mga foreign nationals na para po maiwasan na kailangan pa natin silang ibalik. And pre-screening po really is to the advantage of the company dahil hindi na po nila kailangan ng added cost para ibalik pa po yung taong ito since automatic disqualified naman na po yan kapag pumasok sila sa bansa. Last na lang po kay Secretary Andanar. Sir, what do you say to criticisms na yung emergency meeting later ay masyado ng late
considering na last week pa po na-report yung first death from coronavirus in the Philippines? No, it's not late. In fact, very timely ang decision ng gobyerno. Again, we follow also the directives and also the recommendation from the World Health Organization, the Department of Health. Again, I would like to reiterate na itong namatay na infected by the coronavirus is a person from China. At yung infected din yung kanyang kasama. Wala pang Pilipino. Thank God na infected nito. Yung desisyon naman ng gobyerno ay very methodical. At yung meeting mamaya ay nataunan din na timely because nung weekend namatay yung pasyente na galing pan China and unfortunately the first death outside China. Sir, sino-sino yung mga kasama dun sa meeting and what can the public expect dun sa outcome ng meeting na yan? Hindi ko masagot kung sino-sino because I was also just informed. Pero ang nakalagay doon, Pia, is select number of cabinet members. So meaning hindi lahat. Thank you, sir. Okay, A. Sandel Mikhail. To our officials, just curious because the first death, confirmed, the first death in the Philippines is the second confirmed case of nCoV. Tama po. Okay. But when the DOH, when the government announced the first case of the nCoV, there was no mention of the 44-year-old Chinese man who is already suffering from the disease. May we know why there was no announcement regarding the second case of the nCoV? I was in the presscon when Secretary Duque announced the death of the first case, and he did mention that the first case had a companion, male companion, who was also sick. But at that time, the male companion was not as ill as what happened in the subsequent days. So the illness progressed subsequently, which eventually led to his demise. Okay, so when he was ill, it was not yet nCoV. It was not yet a confirmed case that time. It wasn't confirmed. Okay. His confirmation came later. Later. So it just deteriorated fast. Opo. Yeah, his condition deteriorated in the last 24 hours. Okay, do you have any information as to how many people have interacted or had interacted with the fatality? This, of course, will be the health personnel attending to him, and the people perhaps who were exposed during their travels because they traveled to different places in the Philippines. And that is now being investigated by the Epidemiology Bureau. Okay, thank you po. Okay, Mikhail. Microphone, please. Alvin, paabot ng mic. Hi, good morning, Dr. Carlos. Michael Flores of AFP News Agency. Ma'am, just to clarify on the timeline of the two confirmed cases, because DOH announced the first confirmed case on January 31, and then the first mortality was announced yesterday. Why was there a two-day gap between the confirmation of the cases? When did you actually confirm that the second confirmed case is nCoV? Because it turns out that the two are a couple from Wuhan. So why were they not tested at the same time? The sample from the first confirmed case was sent to Australia, and the sample from the second case was, although sent just last Friday, we had the results done. We had the testing done already at RITM by the time. So the official results from the second case was sent out last Saturday morning only. So the results of the first confirmed case came earlier because that was sent to Australia. Ma'am, just to clarify, the second confirmed case was confirmed already by our RITM because we have the capability already. Yes. Ma'am, why did the government not send both samples to Australia? Why did you just decide to send the sample of the first case?
We sent actually the sample to Australia of the second case last Friday, and we're waiting for the results, which may probably come anytime soon. So since we had the capability already for testing Thursday last week, we decided, of course, to process the sample of the other PUIs sent to us. And we had that result. And just to make sure that perhaps we were doing the right thing, we also processed in parallel the sample from the first confirmed case, which was positive, and we had the same results. So the staff was confident that our procedure was correct. Ma'am, can you give us an update of I think we have around 36 POIs and 4 are undergoing testing. Can you give us an update if if the 4 remaining cases have turned out to be positive or negative, and do we have additional POIs as of today? I don't know about the additional PUIs because that's within the database of the Epi Bureau. The question should probably be answered by the Epi Bureau people. But as to the rest, so far with the results sent to me for approval, there has been no positive results to date. Ma'am, why did you after the second positive? Ma'am, just to clarify, you already knew on Saturday that there's a second confirmed case. Ma'am, why did you decide not to announce that on Saturday, and why did you announce it just yesterday? Well, we sent the results to our superiors, and it was the decision above which, it was them who decided when to call for the announcement. But that was late Saturday already, so perhaps there was not enough time to gather people to make the announcement on the same day. Ma'am, around what time did was the patient pronounced dead, and was the confirmation before the patient died or after the patient expired? The confirmation came before. Came before. Ma'am, around what time namatay yung pasyente? If you I am not aware of the exact time of death. But it was Saturday. To Ms. Dana, can you clarify on the Chinese who are currently in NAIA? Where did they come from, and where exactly in NAIA are they currently held? This is collectively, so they are not bunched up together in one terminal. So I would have to get the details kung saan sila galing, but most probably within the China and the special administrative region. That's why they were caught in limbo and at the airports. But like I said earlier, the Chinese embassy has already coordinated this with our office and is planning to send special flights to fetch their nationals. Okay, thank you, Mikael. Excuse me. Can we have Alvin Baltasar? Okay, it's a follow-up question. Yes, please. Please use the microphone, please. Regarding the passengers stranded in the airports, I think it's not just Chinese. Is the biggest number. With what would happen with the others? I think there are also Americans. Most of them were able to depart already. So right now it's mainly Chinese. Yes, the ones most of stranded there. most of the ones who were stranded yesterday were able to depart already. Okay, thank you. Alvin, then Chona. Dr. Carlos, magandang good morning po. Doktora, here ma'am. Doktora, how can we assure the safety of the patients, pati yung mga health workers na naka-assign sa San Lazaro Hospital? Pati na doon sa mga ospital na kung saan mayroong mga patients under observation. For San Lazaro and RITM, we have set standard procedures on infection prevention and control. And that covers a lot of things from the wearing of the personal protective equipment, to handling of patients, to cleaning of rooms occupied by infected patients, and so on. So both of the hospitals have a long history of handling emerging infectious diseases. And so far, we have been good. The health workers have been, none of them so far have been infected. Doktora,
dapat lang ba na magbigay tayo ng additional or recommend na magbigay ng additional hazard pay doon sa mga health workers na naka-assign sa mga patients? Yeah, in addition to the previous answer, we also request our health workers to monitor their temperature twice a day. And then we quarantine them in case they develop any symptoms, and we manage the symptoms. Your question is about the hazard pay. I think Additional, ma'am. that would be good, but it's not within my power to determine whether that should be given. But if that is recommended, I'm sure all of us will welcome that, especially from RITM and San Lazaro. Will you recommend, ma'am? Of course. Okay. Although we have a standard hazard pay in government, but there are people who are exposed to more hazards than others, but they receive the same remuneration. Thank you, Alvin. Just a point of clarification regarding the earlier question about the 300 Chinese. The number does not just include those who are at the airports right now. It also includes the Chinese nationals who are in the country who want to go back to their homelands already. So it's not just the ones at the airports, but includes all those who are in the country who wants to go home now. I'm sorry? Not only in Manila. Okay, thank you. Chona? Ma'am, any update on efforts of the government to track down yung people who got contact dun sa one couple? The Epidemiology Bureau staff have the updated information. I'm sorry, I don't have the updated information. And ma'am, dun sa RITM, may mga test sample pa ba tayo na hinaantay from Melbourne, Australia? Wala. We sent 3 samples from 3 patients, so we are awaiting that. And those samples are from people who came from China also? Wuhan? Yes, from China. Thank you, ma'am. Okay, can we have our friend from? Yes, please state your name. Hi, good morning. Joanna Balyaran from GG Press. Ma'am, Dr. Carlos, my question is, how do you ensure that passengers will follow self-quarantine procedures? Does the government have a means to monitor these passengers? Kasi unlike in other countries, they're stuck in one place for 14 days. So how do you ensure that they will follow self-quarantine procedures? We have personnel under the Epidemiology Bureau who follow up these suspected, these personnel who are requested to do home quarantine. So they monitor this personnel. Okay, Azor, and then Raymond, Julie, and Dr. Carlos. Here po. Dr. Carlos, just to clarify, we have our own capacity to detect if a case is confirmed of nCoV here. But do we still have to send the sample to Australia before announcing that a patient is confirmed, even if we have our own ability to confirm the test sample? I think I need to correct your statement. We announced, in fact, that there was a second positive even before we received the confirmatory test results, because the sample from the second positive is still being run in Australia right now. So the secretary decided that this should be announced because he was confident about our findings. So just to clarify, we don't need to wait for the test to come back. No from more, Australia. no more. Okay, thank you. okay, can we have? Hi, I'm Yan from Phoenix TV Hong Kong. For Ms. Dana, does the travel ban also include Chinese citizens who may not be coming from China, Hong Kong, and Macau? The ban specifically states that all foreign nationals who are coming from China, Hong Kong, and Macau. So we implement the directive to the letter. So if, for example, they are permanent residents of the United States, then they are not included. What if they're Chinese citizens but not coming from China, Hong Kong, and Macau in the last 14 days? Yeah, but they are not included if they are not. They did not come from those 3 countries, because what we are looking at is not the nationality, but where they came from. So since these are the areas that the Department of Health recommended that we implement the travel ban, the president
said this directive, gave this directive to us. Hence, we implement it. So any foreign national, not just the Chinese, but all other nationalities, if they come from these areas of concern, then they will not be allowed to enter the country. Thank you. Okay, may question si Henry Uri, I think for Dr. Carlos. Ma'am, pwede po daw patanong saang hotel ang check-in? Nag-check-in sa Manila yung Wuhan couple after they get back from Dumaguete, and kumusta yung mga staff ng hotel na nakasalumuha, especially nung namatay na Chinese? I'm sorry, I do not have such information. Okay. The Epidemiology Bureau staff would have the information. Okay, thank you, Doctor. Last two, Raymond, and then, Julie. To Dr. Rabi. Hi, sir. Sir, just your assessment on how the Philippine government, specifically the Department of Health, reacted when there was this announcement of outbreak of nCoV, and how is DOH now acting to prevent the spread of the virus? So I believe that the Philippine government has been responding to an evolving situation. As I mentioned, this is a new situation, it's an evolving situation, and with the emergence of disease and the emergence of more information, the government response has been proactively strengthened. We have been working very closely in guiding that response. As new evidence emerges, as I explained earlier, and as WHO classified the event as a public health emergency, the Philippine government implemented more stringent measures. This is in relation to the relative risk and the pattern of movement of people. And so we are satisfied so far with the measures being implemented by the government of the Philippines. And we are continuing to work with them to increase their preparedness in case there are further importations or there is evidence of local transmission. As I mentioned earlier, at this point of time, there are no reports of any confirmed local transmission. Thank you very much, Dr. Rabi. Okay, Julie? To Dr. Carlos, you said earlier that if patients or PUIs or those practicing self-quarantine should exhibit any symptoms, they should seek medical advice. When they go to the hospitals, what kind of protocol should they expect or should they ask for? For example, should they go directly to the clinics or to the ER? Paano pong mangyayari doon? Kasi syempre pag pumili ka sa clinic ng doktor, mas marami ka pang pwedeng mahawa, di ba? Pag sa ER, ganun din naman. So, anong mga protocols po yung ipapatupad ng mga hospitals natin, particularly the private hospitals which are not under the government? We have seen private hospitals initiating their own measures to address this. In fact, there are private hospitals who establish separate triage areas to evaluate patients consulting for possible and novel coronavirus infection. I have seen tents erected in some private hospitals, separate from their regular emergency rooms, where these patients who qualify under the decision table can directly proceed. And they have dedicated personnel to attend to these patients. So that probably is the first that the person who wishes to consult should know. They should ask where, if there are a specific place in the hospital or area where they will be evaluated. And that is the same practice in the Department of Health hospitals. We have special areas for evaluating these cases. At least for private hospitals, that's the very basic that they should do. They should have a specific area to diagnose or to evaluate those patients. And then, like, what kind of protocol should they expect? Halimbawa, kasi baka mamaya may bigla yung pasyente, bila siyang i-sanitize ng bonggang-bongga, ganun, or protective gear, whatever. The DOH has released guidelines on preparedness and response for this particular organism, and that includes infection and prevention control guidelines. So hopefully that will be followed by everybody, because that is supposed to be implemented by all hospital facilities. And the instructions are quite clear on what to do and how to address the infection control issues. Okay, our friend from
Hello, Ma'am. Buena Bernal from Channel News Asia. For RITM, ma'am, since the contact tracing is crucial for the containment effort, and there was a nine-day window from the date of arrival of the second confirmed case to the date that the contact tracing was done. Can we know how long is the waiting period for the test results? It's 48 hours. And for the surge capacity plan, ma'am, can we know the timeline and how many subnational centers there are? There are currently 5 subnational laboratories to be upgraded. And, well, we cannot just tell them to test tomorrow. They have to be equipped in terms of facilities, reagents, and to be trained on the protocol, and to be given proficiency tests to assess whether they can perform the test properly. That's the only time that they will be allowed to do the actual sample testing. Is there an estimated timeline, ma'am, for when they could do this? Well, we hope it can be done very soon. But we have already drawn the plans. And as I mentioned earlier, these were subnational labs established to do influenza surveillance about 5 years ago. So the basic steps for PCR, which is the test, polymerase chain reaction, have been taught to them. But there will be some adjustments for a specific protocol on novel coronavirus. Would you say that it's safe to say it's within this month or within the next few weeks? No. Very hard to say. Okay. And these 5 centers, ma'am, can we just know where they are located? One is in Baguio General Hospital. Second is San Lazaro Hospital. Third is Lung Center. 4 is Vicente Soto Hospital in Cebu. And last is Southern Philippines Medical Center in Davao. Last question, ma'am. Can we know the cost of the testing? Honestly, we have not costed it because we are doing it for free. But when we tried to estimate for our own information how much it will really cost, my staff estimates it to be between around 15,000 to 20,000. Okay, thank you. Last question. So just a quick follow-up regarding the ban of entry. What happened with the passengers coming? Are you thinking, for example, that a lot of flights coming from Europe to the Philippines, they do a short scale in Hong Kong, maybe 1 hour, the passengers just stayed at the airport? That passengers are also banned from entry to the Philippines? Regarding your question earlier, how many were requested for repatriation? Formerly it was 40, it's now 42. Yeah. Yeah. Okay, thank you, media friends. Thank you to our guest, Secretary. This is with regard to the question of Joanne. No? Joanne, you asked about who will track down those patients who are into self-quarantine. I believe that yesterday there was a discussion among the cabinet members in the cabinet thread, and Secretary Ed Año messaged this, if you'd allow me to read it. For newly arrived Filipino citizens that do not manifest symptoms, a 14-day quarantine shall be imposed inside their homes. The barangay health emergency response teams shall account and monitor concerned individuals daily, taking temperature, etc., until the end of the quarantine period. If anyone would show any symptom of coronavirus, the barangay officials will coordinate with DOF/IATF for the immediate transfer of the patient to the hospital for treatment and isolation. Okay, thank you, Secretary Martin. Dr. Rabi? Thank you. I just wanted to reiterate, as I mentioned earlier, that WHO remains confident that this coronavirus outbreak can be controlled. We need the public to act rationally. WHO has provided guidelines. It is important that we don't panic unnecessarily. It's important that we maintain hand hygiene by regularly washing hands with soap and water, not touching our mouth, nose, and ears. If you have signs of respiratory infection, to wear a mask to protect other people, practice cough etiquette
maintain at least 1 meter distance from your nearest neighbors if you have a respiratory infection, and practice cough etiquette so that droplets are not spread. Ensure that all meat are properly cooked. By doing these, we are confident that based on current available evidence, this outbreak of 2019 novel coronavirus can be controlled successfully, as we have done previously with SARS and MERS. So our message is not to panic, but to act rationally and carefully. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Rabi. Dr. Carlos? My message is, at the moment, there is no community transmission yet of the novel coronavirus in the Philippines. We are at the containment stage, which means we are trying to prevent the virus from spreading to the community by identifying cases who can possibly have been infected. And since these are mostly from China and special administrative regions, we encourage travelers who have been exposed or had traveled to those areas to please, if requested to be home quarantined, to follow exactly the instructions. Isolate themselves in a room, wear a face mask, take your temperature twice a day. If you start experiencing symptoms, report to the hospital authorities for evaluation. We do not want family members of the returning travelers to be infected, because one family member who becomes infected can, as I showed in my slides, infect 2 or more. So 2.4 is the reproduction rate, so it can double the number of patients. If we all follow that and we practice respiratory toilet, cough etiquette, proper disposal of waste, do not just dispose waste anywhere, I think we are confident that we can remain at the stage of containment instead of progressing to mitigation. Second, let us reserve our masks to those who need them. I have seen many people wearing masks, and please think of whether use of these masks are indicated. Because now there is a current shortage of this valuable commodity, and let us give them to those who need them most, especially the health workers. And then from the DOH, at least for RITM, we are trying to do our share in identifying these cases and confirming through testing who are really infected and who are not, so that people who are test negative can be discharged from the hospital as soon as possible. We have released hotlines to the different agencies of, to the different hospitals, so that they can follow the results of the test as soon as possible. And in the near future, we hope to establish more infectious disease specialty centers, so that the expertise in infectious disease will be present not only in Metro Manila, but in other regions of the country. Thank you. Thank you, Dr. Carlos. Yusek Abella? The DFA continues to ensure the protection of nationals abroad, and also to ensure the well-being of the domestic public. Also, regarding questions about the repatriation timeline, we need to remind ourselves that repatriation is subject to Chinese government's laws, including immigration and quarantine clearances. So it's not just a unilateral move. Thank you. Okay, sa double. Good morning. The Bureau of Immigration urges everyone to refrain from unnecessary travel. Kung hindi po importante ang biyahe ninyo at hindi po kailangan, mas maigi po that we delay it, we postpone it until everything gets sorted out. Please bear with us as we are implementing measures as advised by the Department of Health. Who knows what is best for us to fight this virus? Let us also follow, sundin po natin ng maigi the recommendations of the Department of Health on sanitation, on hygiene, on how to protect ourselves, because this is for everyone's safety. Thank you very much. Okay, Secretary Andanar. Thank you to our guest today, Yusek Ernie Abella, spokesperson Dana Sandoval, Dr. Celia Carlos, and
from the WHO, our representative here in the Philippines, Dr. Rabi Abe Yasing. Thank you so much for taking time to provide vital information to the public. I advise the public also to continue to monitor the news from the private network companies that we have here. Also, Presidential Communications Operations Office, we have a Laging Handa PH page where you can continuously monitor the situation on this coronavirus. And for those who are also watching in the regions, in Region 10, Northern Mindanao, I will be there to also convene a special or emergency briefing about the coronavirus so that we can ensure our kababayans in Region 10 that the government is on top of the situation. Reminding the public also that we have an emergency meeting later with the President around 5 o'clock or 5:30 in the afternoon, and this will be open to the media afterwards. Thank you so much, Yusek Rocky. Back to you. Yes, thank you, Secretary. Thank you, media friends. Back to our main studio sa Radyo Pilipinas and People's Television Network.
you.